So Jim, I'm happy to see you again. Yes. It's been some time since we spoke last time, and you remember Anna, I hope. Oh, absolutely. I was going to ask, how's Anna? Good evening. Good No, evening. I suppose you have morning now, morning time. It's midday. Midday. Yes, just afternoon. Good afternoon in this case. Yes, good afternoon. Right. How have you been? Are you in sunny Greece right now or somewhere else? Yeah, everything is fine. We finished our seasonal work, so now a bit more. Is getting more of your tan perfected? Is that what you're doing now? Yeah, so now I do some work to finish, cleaning, preparation for a new season, and some months I will have more free time. Ah, Yeah. okay. So, and anyway, I was wondering. I'm glad to see you. I was wondering what your story was since I haven't heard from you for a while. So I'm me glad. too. Me too. Okay, and you've got quite another number of other. Yeah, the others will come a bit later. Interfaces. So I will tell you about each of one who is here. But the point is that what about Anna? What we have left off? Do we both remember? Like Anna remembers where she continues, and Jim No. knows where she wants to go her further. That if Anna remembers, she can remind me. I don't remember exactly. I think if we have any more task about Greek language, so if you have something to do this, I can continue this. Otherwise, I can start a topic about abbreviatures. Yeah. There's lots of things to think about. What I'll describe where we are whenever it's appropriate. Go ahead, Marcia. Lead the way. How do we proceed? Okay, so then, like let's say, a few days from now, you will tell. So Anna will be back like in 10 days from now, and Jim, then it's up to you to say it's Greek or abbreviations. So it's up to you. We'll have to think about it when the time comes. I'm not sure at the moment. Right. So, great. Then Anna will run off like in 10 minutes from now, but I just wanted to introduce who are these young men in this call. So I hope they don't run away. Don't run away after this call. So that means that that this will not be the last time you see them, although I'm not quite sure. Still. Okay. So John is. You remember John? We had him on a call, I believe, once. No. You see? No. Maybe not. I don't. Okay. So he was dealing quite a lot with Peter. With Sharp? Yep. Peter Sharp. So you work with Peter some? Yep. Are you a Perl expert? Евгений, включай микрофон, не отвертишься. Yeah, I guess Malcolm was the last real Perl expert, so everything after him. But are you experienced with Perl? Do you have experience with Perl? Yeah, I had to use it in my past jobs when it was a common thing to use. Okay, good. That might be of interest at some time in the next year. That's why I asked. So as he remembers Malcolm, means he at least 20 years in the business. Oh my goodness, yes. Because otherwise you would not even be aware of Malcolm. So that means that he is the guy whom I wouldn't let just go where he wants to. I mean, I would want to keep him in a circle not too far away. What is your handle? Your face looks familiar, and I think we interacted. Yeah, we were introduced to each other a couple years ago about dictionaries work, something about that. So it was a brief introduction. I thought that you seemed familiar. Yes. Okay. I think I've got some emails in somewhere that we exchanged several years ago. Okay. So great. Actually, it is his fault we now met, but he is not even aware why we met now. So I will tell, but he is guilty for that. Just Jim. So a few years ago, he told me he had that idea. He wants to verify the verb forms generated by AMBA, by UA. So he had that idea
of fullness and correctness of generated verb forms. Yeah. No, you mean identifying the verbs, or was that that's a difficult task in and of itself, just to identify them. Not identifying the words. I mean, telling which word forms are false, like which of the generated ones are over-generated. Good. That So is certainly something that I don't even know how to do that. He is guilty for that. Just that everything that's happening now is all because of him. And if something goes wrong, you just remember who was in the starting point. Okay, Marcius, I got it. I was young. I was naive. My bad. What's that? What did he said he was naive, but that's too late. It's gone too far. Are you still? Is that still your main interest in the verbs? Not quite, but has some intersection with what I'm interested in now, thanks to Ivan or Vanya, whichever way you would like me to call him. So actually, he tried to get some Jews out of Cardona. John had some intersections with Cardona, trying to get what he wants from him, and he failed badly. So that's why he's here, because he failed with Cardona, and he had to come to join us. So he wanted to fulfill Sharp's dream of digitizing Panini. Sharp is still interested in that. I believe he failed in that badly. I'm not of the same opinion, but I don't have much knowledge about it. Right. So maybe a few words. I think it's incomplete because he's. I may work with him some next year in that regard. I'm not sure. Right. It's so actually, this call is connected with this thing as well. Although Peter is not aware of what we're doing, but we are aware of what he had done. So that's some kind of there is some interconnection. So it's harder to know with Peter because he doesn't share his information really. He's concerned about people taking credit for his work, and that. Yes. So this is the point where it actually, I believe it's something. I mean, Peter cannot even replicate the code he was running like 20 years ago. He is not able to run it again. So that means that even he himself doesn't remember why and how he did. Yeah, I know, but the system changed about maybe 6 months ago, something like that. Peter contacted me, and I helped him get a new server working, and also getting his own local server stuff working. So we were having to work with with Malcolm's old code. A lot of it was Malcolm's old code. Some of it was my code, different languages. Some of it might have been Ralph Bunker's code. I don't remember for sure. Right. But I think it got I think it got some progress in getting his system back functioning on a new server, which was non-trivial task to do. Right. And I think he expressed at that time an interest maybe in continuing to a great extent the work that he's done with Panini to make it. Apparently, he thinks he has the grammar formalized in a certain way, but he doesn't have code to use that formalization. To make it operational, to generate forms of a certain, generate participles, generate forms of a certain kind, so that he may be ready to do that in the next year. I'm not sure. Okay, because as beings as close as Peter is, I don't believe it can be ever finalized, because I mean, he himself forgets parts of the code when he actually gets there in 5 years from now. So I believe that it has to be open, and this is where we come in. So I mean, we will try to show that only the open code and the open approach can actually make a difference. I don't know. Okay. Right.
I don't think we're going to change Peter's approach. No, we will not change Peter's approach. We will show that we can actually generate a vast number of correct forms as compared to an unknown number of unknown forms only existing in Peter's head, although formalized. Well, I don't know how open Gerard's work is. Gerard, of course, has. It's mostly open because it's not on GitHub, but it is on his Git kind of server there. GitLab or something like that. Right. So it's the problem with Gerard is not the closeness of the code, but the high level of entry needed to understand what he tried to do with that code. Well, he's got it. I use his site a lot when the generated forms that are on Cologne are not successful. He has lots of participial forms, causal verb forms, which I don't have. And he has, you probably know, but he has an XML form that for all of his generated forms. Yes, we do have it. It's kind of hard to use because we have extracted. It's a good source. We have extracted from that XML files. We have extracted an Excel sheet, and this will be one of the sources for our comparison of actually how good or bad they are. Yeah, that's great. I've tried to do some comparisons like that with forms that I have generated independently. It's been very useful, but it's a little bit tricky also to know how to do the comparisons because not all authors view their verbs in the same way. They think it's one way or another way. Right. So this is where I actually remembered your Monier-Williams inflections, and this is the part where I would want you to speak at least a bit of what you've been doing in this analysis kind of part. So I haven't done anything recently with that. No, I know you haven't done recently, but what you've done, nobody in this room, maybe only John, is aware of what you've actually done there when you've done it. Well, tell me what I did so I can remember what you're talking about. Okay, great. So we have that Monier-Williams inflections part on Cologne. Right? Yeah, that's right. You're right. That's right. Well, that was done by me using Antoine's grammar for high schools and college higher Sanskrit grammar. Just reading it and translating it into Python, or originally Emacs code, and then after that Python code. So that's the source of it. So the code for it, have you? I don't remember. Is it uploaded in your private GitHub or where? The code for the inflection part? Should be. I think it's under CSL Inflect. I think that's got everything. Can you take an eye? Посмотрите, по ссылке, которую я выложил, значит, это анализатор, который уже 20 лет висит на Кельне. I'm going to my other desktop. Yeah, right. Please, Jim. And Я воспользуюсь паузой, я через 5 минут просто отключусь. Всех очень рада видеть. Я рад тебе. И на связи. Неважно, что ты в этом сезоне сделаешь, это совершенно не важно. Но, значит, Марсель, Ваня, Андрей и Евгений, эта девушка выучила Python просто, чтобы выполнять просьбы Джима. Она не подозревала существование языков программирования. Если вы будете рассказывать, что вам что-то трудно, непонятно, много заданий, вспоминайте про Аню, которая ни в чем была не виновата, но начала изучать языки программирования просто потому, что увидела, как плохо у нас все обстоит. Поэтому просто вспоминайте, как выглядит Аня. Выучила это громко сказано. Но, скажем так, ты очень... Основы ты очень сильно... Читать умею. Да, читать умеешь. Она научилась читать код для того, чтобы понять, что делает Джим. Is it there, Jim? I'm sorry. Are you ready? Are you finished?
with what you're saying with Anna? Yeah, Anna's saying she just run away in a few moments, but she's ready. Like in 10 days from now, she'll be back. Okay, good. You were asking me to find some resources regarding to the inflection. Yeah, that would be great. Even if not right now, okay, anyway. So I would start with the CSL-inflect repository. It's in Sanskrit Lexicon, I believe. Right. So there's a CSL-inflect. Do you see that in your GitHub list of repositories? If you would send the link, I would. No, I mean, you want to say, I mean, no, you better send the link. Попробуйте проанализировать какую-то форму вот в этом интерфейсе, который я скинул. Попробуйте скормить ему какую-то санскритскую форму, в смысле словоформу. В Асте или где? В чем? Какая разница в чем? В смысле, по ссылке в любым удобным способом ввести любую словоформу. У меня почему-то не работает. Марсель, Вань? Сработало. Я вот Корнея ввел и Харвард Киото, и он, да, выделил красным. Я ввел Карна и... I'm going to try to join this on this other. Sorry, I'm going to try to join on this on my other computer also now. So what do I do? Anything? Or will I just be there or what? То есть это то, что Джим сделал лет 20 назад, как бы анализ форм согласно, то есть есть грамматика Антуана, какого там я забываю, на нем основывается Кочергина. Там есть такой двухтомник, вот, и на основе этого Антуана и Кале Джим сделал анализатор. So, did you get a message in your chat? Yep, it's there. It's there. Okay, good. So everything's working nice. Right. So that would be where I'd start. I haven't looked at it in quite a long time. So I'm not, let's see, 4 years ago, I see things are dated. Right. So there may be some other stuff that isn't there that's relevant to you. I honestly don't know. This was originally done in Emacs, and then in the Emacs list. And then I converted it to Python. I'm not sure whether anyway, that's where I'd start. If it's not adequate, then let me know and I'll find what. Right. So this code should do what? What it should be able to do? Well, it generates the database that is used on the Cologne website for the inflection link, inflected forms link. Okay, so when you say inflected, you mean like what? Like all the verb forms, all the nominal forms, or what? Well, are you familiar with the inflected form application on the Cologne website? Have you ever used that? I'm afraid to say yes. Okay. I mean, okay. So let me go to the other computer and share the link and share the screen and go to what I'm referring to. Yeah, if you would share the screen, that would be, I mean, that would help a lot, I believe. Okay, so I'm going to, То есть, Андрей, основная проблема санскритологов не в том, что нету кода. Основная проблема в том, что каждый раз делает свой код, и никто не продолжает развивать это. Вот в чем проблема. Нет модели, нет интерфейса. Well, my Skype window, I'm not seeing where the share screen thing is. Add files. Share screen. Всем до свидания. На связи. Пока, Ань. Аня единственный человек, который мне поверила. Я на зографских чтениях читаю доклады с 2006 года. Аня единственный человек, который поверила мне. Которая поняла, о чем я вообще говорю. Поверила во что? Поверила в то, что необходимо заниматься оцифровкой санскрита, что сам санскрит себя не оцифровывает. Well, for some reason, I'm going to
Anyway, I'm trying to share the screen on this computer that we're talking on. And then, do you remember how to share the screen in Skype? Yeah, you do. Yeah, I do on this, but I couldn't see the link on the other desktop. Right. So this one, am I sharing now? Are you seeing? Yeah, you're sharing the screen and we see ourselves. Okay, so how do I? You minimize the screen. Yeah, I'm trying to see where the minimize is. I'm not seeing it. Maybe it's. I believe on the upper right corner, if you change, maybe, I don't know, the view. Oh yeah, you did. That was good. That was good. Okay, so now I can use, where's Edge? I'll use Chrome. This is an old computer, so it's slow. Okay. So I'm just going to the Sanskrit Lexicon website and going to the inflected forms location. But it's, this is a slow computer, so Sanskrit Lexicon. То есть все, что есть на этом сайте, это работа одного человека. So I'm just doing that. Yep, we can see it. Okay, so I don't know. Oh, so this one doesn't let you enter in Devanagari yet. Любимый способ записи Джима — это SLP1. Это от Питера Шарфа унаследовано. So this was the, I mean, this is it. This is what it looks like. Right. And it's used, that repository, that CSL-inflect repository generates, well, it has the code for the display, the HTML generator, and it has the SQLite database that has all of the inflected forms in it. So that all of these forms are, generated, pre-generated. They're not generated on the fly. Right. They're pre-generated and saved in a database, and then we access them based on entering a particular inflected form in the, such as Devaha, which I have here. That's what's in there. I mean, that's what it is. Now, in terms of the scope of it, that's a much more complicated question to answer. Basically, it's got all of the nominal forms that, based on markup, there's markup in Monier-Williams that relates to the nominal form genders and stems. So you can, and that's what generated the list of all of the forms that whose inflections are available for nominals. And then for verbs, it's less straightforward as to what the list, how the list was generated. It was again generated in some manner, and there's probably another repository involved here, but it was generated in some manner by markup that was made to Monier-Williams, the Monier-Williams dictionary that says, this is a verb of class 9, or this is a verb of class 3, that kind of stuff that you need to generate the verbal inflected forms. It does not have the, let's see, I'm not sure, it may not have the upasarga, the prefix verb forms. Let's try of got chati. Yeah, I'm gonna spell that right, I think. Yeah, see, so it doesn't generate prefixed forms. And partly that was because I think it wouldn't be very hard to do that, and I've done work to do that before. And sometimes, and you might actually be able to do that on the fly, sort of. But at any rate, right now, the status of it does not have that. If we will just remove the upasarga and leave the gachati? What's that? Can we remove just the upasarga?
I'm not understanding what you're saying, Mark. Jim, can we remove the upasarga? Leave just the gachati. Yeah. That'll be there. Right. And it doesn't have causal forms. It doesn't have causal, the causal or desiderative or intensive forms of the verb. It doesn't have conjugations of them. Many of those, but not all. I'm not exactly sure what Gerard has in that way. He has most of what is needed. Yeah, he does. It's very, very good. And he doesn't have all the generated participial forms and many of them are also in Gerard. It doesn't have, I may have said this, but to say it again, it does not have aorist forms because I never could understand how to do that properly. So that's the limitations of it as I'm aware of right now. Right. Андрей, в этом есть что-нибудь, что может быть тебе интересно или нет? Потому что тут же решены все сандхи и прочие вопросы тоже же. Здесь пока сложно что-то сказать. Как бы сандхи я тоже уже решил. Так что так надо посмотреть. Ну, ты ссылку увидел, да, с кодом в смысле? Да. На гитхабе, который, да. Ну да. Угу. Okay, I don't have anything else to say independently. Do you have a question or something? No, I believe no question for now. Then let me grasp over the demonstration so I see everyone again, and then I stop the demonstration. Okay, so I just wanted to show that there are lots of code out there that's doing different generation and analysis, and that we should be at least aware of who has done what before they actually try to solve some other new tasks. That was my main point. Yeah, so, it would be great if you had some way of filling in the missing pieces for the Cologne website for that we would need to understand what is there. So the first step is done today. Yeah, the CSL Inflect, to understand how that works. That's the first step. You're right. Right. So let me then introduce. So there is Ivan. Something terrible is not his name. That I saw you. How do I get out of sharing the screen? I don't want to. You are out of sharing. Actually, you are out. I have canceled your sharing. Okay. I have started to share myself, and I canceled it. So now nobody's sharing nothing. Okay. How do I get back to seeing you? You just increase the size of the screen, I believe. Maybe there is a button, get back to call or something like that. If you, I'm getting a not responding for Skype. Okay. let me get on the other computer and see how things are. Okay. Если мне предложили бы 10 тысяч индусов, менять на Джима, я бы не отдал бы, значит, Джима за 10 тысяч индологов. Значит. Okay, I've got a join call button, so maybe I need to hit that again. Maybe I need to hit my join call button. Самый умный человек в области компьютерной лингвистики, который я знаю в мире. Okay. Now see everybody on the other computer. You can't see me. That's what it is. But you see us? We don't see you, but you see us? Yes, I do. Okay, great. So then you see Ivan, and so he is 20 years old. That means that's a miserable age, and still he manages to be as smart as he can be.
Well, it's an unusual combination, but we'll take it. Yeah, that's a rare combination because usually when you're 20, you mostly think of the girls, and he's not that kind of guy, so he's thinking of grammar. Well, the greatest mathematicians died at 25 or 30, so he's in good company here. Okay, so he is thinking of a non-Paninian model for word generation. Non-Paninian. Well, there's lots of non-Paninian approaches already, as I understand it. Right, but what I've seen is mostly miserable. Well, aren't there other Jim, I will turn when you have like both mics turned on, there are some sound issues, so you just turn off one of those, I believe. Yes. Good. Okay. Now there is no issue, but I don't know, it might come back. We'll see whether that does it. If not, I'll do something else. Okay, I believe it's gone. So he has that idea. Hold up. Stop. Yep. Stop. I'm going to at the moment I'm going to Can you hear me now? Yes, a bit. The voice is not very loud, but still. It's not as clear as it was before, but it can be heard. For some reason, your volume is off locally. Okay. On my other computer. No, I wouldn't say it's too silent. It's loud enough to be heard clearly. Say something again. Yes, now it's better. Okay. I put on some headphones, so I hear you now. Right. Great. So your video is frozen now, but your voice is clear. Yeah, I've restarted the computer that had the video. Okay, understood. At least you're here, and that should be enough for now. Okay. So there is Ivan. He is the most talented student I've ever had. Is this Mr. Something Terrible? Yes, the one. Yeah, okay. So you just remember this smiling face. So this smiling face is so I was 21 years old when I started learning Sanskrit. And this Mr. Terrible started like a bit before I even started, and he's quite smart, I must say. Great. So what's he want to do? What does he want to do? So what he so he wants to show that that some well-known Sanskrit scholars like Whitney, Bucknell, etc. are doing it wrong. Okay. And he's continuing what my teacher tried to show one day, like 50 years ago, my teacher invented a system of describing Sanskritam. You're not 70 years old. No, I'm not 70 years old, but my teacher 50 years ago did introduce that system. My teacher. Not to you, but to some, he introduced. Not to me. I was not yet born, gotcha. But the system was already there. Okay. So, and then came I, and I thought it was good. And then came Ivan, who thought it's not only good, but should be spread. So what he started doing 1 year ago, he started spreading it. Okay.
And so now Marcel and Andrew, these are two of his followers, apostles of his, I would say, coders who who try to implement what his model is. So Andrew is trying to implement in code, and that implementation could be a way to generate real forms and to weed out over-generated forms in Gerard, in Peter, in whatever code there is. Okay. Yeah. So do you have code that uses what is the young man's name that we're talking about? Andrew is the man behind the code. Yeah, and Andrew. Well, we've got is Andrew Andrei Shirobakov. Yes, the one. Okay, so you're the programmer. Is that right? Is he the programmer? Yes. Yeah, and what do you program in? Just curious. What language are you using? PHP. Okay, that's okay. I use Python except for HTML display, but PHP is similar. Double wrote some code for verb. This might be another source of interest to you. Double wrote some code in PHP for generating verb forms. I totally forgot it, Jim. Yeah. Now it's several years ago, but he, Double knows a lot of Sanskrit, so that might be another good source. And it's in PHP. Right. So Andre would be able to grasp it quite readily from that point of view. Right. So you have code that what's the input and what's the output? You've got somehow what's the formalism that I'm sorry, I don't remember what to call you besides something terrible. So something terrible is Ivan. Ivan, I'm sorry, Ivan. And there is Ivan and Andrew. Yeah, Ivan and Andrew. Okay, Ivan, what is the formalism of your, not the contents, but what's the, do you have your system written up in XML, or how do you have it written up? I have it written in a Word document on Russian. So in a what? Word document? I'm a philosopher. It's a Word file. He doesn't understand what an XML is, Jim. Oh, you said a philosopher. That. Yes, he's a philosopher. So how can we expect to understand what an XML is? I know. Yeah. Well, how can we expect to understand a philosopher? That also would be a question. Right. Okay. So you guys who are interpreting his ideas, you have what does he mean when he says it in Russian or says it in prose? What the heck does he really mean? You have to deal with that, I guess. That would seem to be, you need to somehow get a formalism that both of you understand and agree on to be sure you're expressing his ideas properly. So this is where Andrew comes in, and he has some actually code. I believe that it's time that Andrew shares the screen and shows and tells his vision of where it's going. That sounds good. Включай микрофон. Как мне это сделать только здесь? Ну, в правом нижнем углу, справа от иконки чат, демонстрация экрана. Так, у меня что-то здесь нет, походу. Ну, ты же не с телефона зашел. Ну да, ну здесь вот поднять руку у меня справа. Слева от поднять руку, что у тебя? Чат. У тебя нету между чатом и поднять руку, нет демонстрации экрана? Нету. Нифига себе, у меня там уже 20 лет она стоит. Я не знаю тогда, где у тебя демонстрация экрана. Может, вы сможете открыть с этого в браузере? Ты скинь ссылку, я могу открыть. Ты скажи, что из всего изобилия открывать.
Ну, можно самое главное показать, наверное. Ну, давай и главную, и не главную, скинь тогда все ссылки сюда, а я буду постепенно показывать, а ты будешь рассказывать, я буду скроллить. Скинь тогда все ссылки сразу, значит, или пока это Ага. достаточно? Ну, это, наверное, пока достаточно. Хорошо, сейчас тогда я Там открою. попробуем. Мгм. Так, so Jim, I will share the screen. Andrew has some technical issues. I'm sharing the screen and hope everyone can see it. Yes, it changed a bit. Yes, I see that. I'm zooming in. Can you see a table? Yeah, and I'm going to expand it to the whole screen also. Yes, I see the table quite clearly. Okay. So do you see the bold text? Yeah, I see your screen clearly. Right. So first is the dhatu. It's mostly similar to what Whitney has with some modifications. You see the first column? Yeah, but it's got roots. I don't know what that 0S is. Vanya, aduvaysa some. The first line under the heading. Right. Looks like 0. Maybe it is. Yes, it is zero sound, like empty sound, because it is well known as us, root to be. And this is the weak form of it, the simple form, like in forms santi, sat. Okay. So in Zalizniak's system, what's the name of Marx's teacher? He described and invent the alternation rows, and this is the row A1. A1 is the row that alternates 0, A short, A long. So 0, R. And this root alternates like 0, S, R. And for example, E, 0, G, near the bottom, it's Yaj. Yes, I see it. So for some forms like, I don't know, like Ikta maybe is past participle, or I forgot, Ishta. Ishta or Ijiati passive form. This is the weak form with 0 sound, and then it turns to guna. So it would be I-A-J, and E turns Y with santi. So it's E0G, Yaj. And there are another rows of alternation, like E2, I2, with E long in weak form, I. So you have a lot of info. It's important what that first column is, isn't it? It's important for the generation process. You have that's what you start with. You made a correspondence to more common verb names, dhatu names, but you're really
to generate forms, you use your first column. Is that right? Right. Uh-huh. So you see that this is the Whitney route as we know it, but it's not good enough for the generation process. Okay. Okay. So should I maybe explain the core idea of a system with some examples? Sure. I believe so. I believe so. Вань, ты хочешь расшарить экран тогда? Да. Давай тогда ты расшарь, потом вернусь я к своему. Okay. Before you go into your explanation, may I ask a question regarding the column headings? Yes. And if you would go back to the image of the column. Вань, тогда расшарь просто ссылку сам, то, что Андрей послал. Okay. Okay, so basically I sort of see what they are, but in addition to the first column, and I understand it's a specially formed representation of a tatu. I think that's the way I'm thinking of it. Yeah. What's the second column? Is a row. The set of three forms: the weak form, guna, and vridhi, with one alternated element. I have Russian terms, but I'm not sure it is sound good in English. But this is I can show my table with these rows. Okay. Yes. It's weak, Russian word for weak, and guna and vridhi. So Zalesniak invented 13 rows, A1, 0, A short, A long, like S, as, R. A2, like sta, ska, E1, DJJ, E2, ni, ne, nai, and so on. Are there so these A1 and M1 and L, all these things in the first column of this table are what you call roles, and are these things in the table like the na line that is you're moving around? Yes. Yeah, like the ni, ne, nai, and g, j, j. Are they like what an I1 really means? Is it you use these are independent things that are labeled I1 that apply for a given verb if it's called an I1 in your other table? Just an example of I1 root. Okay. And I1 in example. The first type. So yes, it's Zalesniak also invented the term types of alternation. So the types go with what he called morphological position. I should show you some examples. So if we take normal verb roots like G and make like future stem with suffix ya, it would be deshya. So okay. Is the
So the information, does Andre have used that table that you were just showing me? And is that part of, that's what you're doing, Andre, right? Using that putting that table in a form that you can make use of in your to generate forms. Is that right? Yes, we can generate forms. So you have that this. that table is part of your PNP Yes. logic. Yes. Okay. I'm just very basic understanding of the process is what I'm doing. Okay, so I see that these, so that you've got also have a collection of things like -sia that are the forms that you know how to generate in your yes, by your model. Yes. And we take two roots, E1, A1, and this is guna, and this is also a guna. But if we take something like puj and add sia, the right form would be pujishya. So with the weak form. So you've got, and that comes from your sate column. The sate, the SE, the sate. I think, didn't you have a sate column? Yes, there is one, Jim. In the root table, is that what tells you that you put this E into pujishya? Oh, this is yes. I have some developments on a question of set, init roots and suffixes. So yes, it is just for correctness. Okay. So you've got that root table which has the properties of each root and the root exactly. The root written in a certain useful form, and then you have a table or a list of things that can go after the plus sign, you might say. Yes. And then from any row in the table in any one of these like future forms or present forms or optative forms or whatever, from those two you generate a conjugation table. Is that the idea? Yes, but what I try to speak, it is we may take the root, what we call normal. We have all three stages of alternation, so weak, guna, and riddhi. And if we combine it with suffix sia, it turns guna. So if we take root without any other stages than weak, it remains in weak. And if we take root without any stage than riddhi, it remains riddhi. Mm-hmm. So so if you can generate all the well, what forms do you generate? I guess that's a good question. What forms do you generate? What are things like, you've got the future here. What is the list of forms that you do generate per root? And we, Zalizniak, invented the term morphological position. So morphological position with this suffix is second. Second is the implication of guna. So if the root has guna, it turns guna. But if a root doesn't have guna, it turns what turns. So if the root has all three stages, it is first type
answers all the implications. So first morphological position is the implication of weak form of vowel. The second is form implication of guna, and the third is an implication of vriddhi. The second type, like pat, is the roots and the suffixes, infixes, all the morphemes that doesn't have weak stage of vowel. Third type is always weak, and fourth is always vriddhi. So with combining two this data, the type of morpheme on the left of the plus and the morphological position of the morpheme on the right side of the plus, we can calculate the exact stage of vowel that this morpheme is not should be always a root. It can be a suffix like krnu plus t makes kurnoti. Yes, so this is just guna in suffix. Yeah, so nothing about roots. It's about the plus, what's on the left side and what's on the right. So it don't be so special kinds of morphemes, and that's the spread I made because Zalesniak consider only roots, and I consider also suffixes and prefixes in form like vairagya. So it's vairagya. That's vriddhi in prefix. So the suffix ya, vriddhi the prefix. And with this system, I made the hierarchy of verb forms, also with the algorithms of reduplication of verb roots. So it's quite complicated, but it is just algorithm of reduplication. And I have hierarchy of verb forms. It is maybe also quite complicated with this amount of new names, but this is just. So this is your participle. You generate participle forms. That's what many of these are. Am I reading it right? Like pa, few, p is maybe a. Это причастие, Вань, говорит Джим. Participle future passive. So we okay. Yeah, and so we start at the verb root, and this borders in the table is different, and in the thin border we can jump 1 or 2 or 3, so we can go from verb root to present stem with all its classes, but we can on the road collect causative form, causal, desiderative, passive, and then go to present stem. So we counted yesterday all amount of forms that this table could generate. It's 180, and the present, like simple present, is just one of it, of that 180. So it is aorist, precative, perfect, passive, future with simple future, conditionalis, future participle, gerund with tva, tya, ya, infinitive, and periphrastic future.
So with this table, we can generate like causative, desiderative, passive, optative. It's unreal form, but it's theoretically possible. So we can just start with verb roots like kr, and it's R1 first type, so it has all stages, weak, guna, and vritti. And we can go to causative. It would be third morphological position, so it turns vritti. Then we could go to desiderative, and it would be reduplicated and added the suffix s with stat e. Then we could go to passive, and the passive suffix has the first class of present stem, so we can add a, and then if it is first class, we can add optative e, so it will be a, and then second verb flexia, so something like that. Nice, and, very nice. These forms really exist. I read a lot of philosophical literature on Sanskrit, on Advaita Vedanta, and causative, desiderative forms are really in practice, in use. So, wow, that's nice, very nice. Sureshwara Treatise, it's 9th century AD. He used causative, desiderative of jna, something like jna paya tatva, something like this. So okay, it's not just theoretical forms, maybe, but so you can probably generate forms that have never been used. Also, that's probably something you've played with. Yes, I can generate causative, desiderative, precative. Okay. Wow. Not very nice. Very nice. So what is so you've got a Andre's got his work cut out for him to figure out how in the heck to organize this you know, what you have into something that can be generate the forms accurately according to the way you have them that they should be generated. It's not, I guess that's what Andre is working on quite a bit. Is that right, Andre? Is that is that where you are, or are you already past that and have done that? It's in progress. In progress. Okay. Yes. That's what I thought. It looks like it's a pretty big task to figure out how to formalize his work. What formalism are you using to represent his ideas? Andre, what formalism are you using to represent his ideas? Я не понял. Можно перевести? I mean, Jim, what kind of, I mean, when you say what kinds are there to be chosen from? Like, I mean, XML would be the first one that comes to mind. Okay, XML. So he doesn't have no XML. So actually, the Russian text itself, it's pretty, I would say, if else. Well, you need some kind of formalism so you can check that you haven't made mistakes in your formalism. That's what I'm getting the impression that you haven't worked much with XML. Is that right, Andre? Have you worked with XML, Andre? No. Okay.
the idea is you want a data structure that is not tangled up with your program, or it's mentally, so that, for example, I could write, you want an interpreter of a model. That's the way I'm thinking of it. You may have some other way that you think is better, for sure. But the way I'm thinking of it is that Ivan should, you want to make a model in some formalism, and XML is the one I think probably you might want to use, that captures what Ivan has in a less formal. I mean, he's got a clear form, but it's not usable for a program in that form. It needs to be put into a form that's usable by programs, so programs can decide what they want to do with it and know from maybe a program in Python might want to do something with Ivan's formalism, and maybe there's all kinds. You can see there's all kinds of ways. You want to have the formalism that represents Ivan's model, and at the same time is accessible by many different programming languages to do something with it based on whatever the. Кажется, обрыв связи. Вань, ты уже понял, что с английским надо будет заранее готовиться? С английскими терминами? Да, но я не знаю, как чередование на английский. Я посмотрел Уитни сегодня, а он никак его не называет. Не, alteration, может, и неплохо, но если ты будешь так рассказывать, ты в 15 минут не уложишься, в смысле, там, поэтому тебе придется выстраивать правильные слова в правильной очередности. Я напишу, конечно же, текст выступления на английском. Тебе придется заранее гонять, то есть тебе придется заранее делать презентацию. Короче, не там уже на месте, на живьем, как бы надо будет заранее сажать англичанина перед тобой, чтобы ты отрабатывал это все. Ага, ну окей, да. Логической модели на самом деле пока нет, потому что еще она только зарождается. Угу. И вот каждое занятие с Ваней — это вот какая-то новая вводная, которая меняет вот эту всю логическую модель. И вот, говоря вот новым языком, это вот модель E'-EF, где первый элемент зависит от второго, все это зависит от еще от чего-то третьего, так что это постоянно меняется. Но я думаю, к концу курса у меня где-то в мозгу она сформируется, эта модель. И там можно будет уже как-то обсуждать, что именно. Мне интересно, как это на ходу собирается. То есть потому что будет скоро 9-е занятие, вот, которое я сейчас только что объяснял кратко, да, и иерархии форм вот это, и, конечно, да. Это... Мне тоже интересно. Пока Джим застрял, Евгений, то, что ты слышишь пока, как у тебя, какие вызывает ассоциации? Could you summarize the conversation, because I don't know what you're talking about? Yes, you're back. We didn't hear you for a while, so we thought that you're lost for some time. Did you get what I was asking about formalisms? Yes, they got. So Andrew told that he's only halfway into this system, and it will require 2 more months for him to understand how it works, and then he'll be able to answer you, Jim, in 2 months from now. I teach people Sanskrit with this system. So Andrei is halfway on my course. Yeah. So it requires 16 lessons, and he's over 8. So I got you. I see what you're saying. His model is half working. Okay, so he doesn't have the whole. Andre doesn't have the whole picture yet, so that he's wanting to get that first. That makes good sense. All right. But let me, since I don't know, maybe some of what I said was not heard by you, let me briefly say again, I think it's important to have a computer formalism that's not part of the
PHP or Python, but is in some external form. And I would suggest XML because of its, it's probably is the best one to use. I see John was shaking his head or commenting. Does XML sound like it's the way to go for the formalism, John, would you say? That's Peter's approach, and for Panini, I say it's not sufficient because model is harder, and that's where we go to compilers design mathematics, which describes different models and stuff. But for this model, it might be that context dependent grammar, the third class by Chomsky, would be sufficient. Maybe the second class, maybe that's going to be like just a context-free grammar, which is regular parser, whatever. We have tools to work with those grammars. So that's where I hope, yeah. So you're saying that you have experience. I have very limited experience with parser generator kind of stuff, but that's what you're thinking might be needed at some stage. Right. To express it like in a Bacchus-Nauer form, that kind of thing. Yes, yes. Yeah, okay. Well, yeah, that I don't have experience with that, but it's probably more powerful and might be needed for this. So that's yeah. It sounds like you guys have a good approach. My basic idea, basic response. It's a very interesting idea of how to parameterize the generation of forms process. And I don't know. I don't think I have anything really to add to it. It sounds very interesting. No, you do have. You just need to see where it goes. So by now, Andrea can generate future stems and perfect. So like he's in the beginning of the generation. So there are 180 possible. So Andrew has covered, I believe, 2. He says. Mm-hmm. So that if you want to try out a formalism, now would be a good time to try it, wouldn't you think, John? Because it's a very limited. It's not everything, but it might be good to try to formalize the 2 parts that Marcus just mentioned. And yeah, that's a good idea. And we actually started a little bit conversation about the issue that I was late to this, so I need to catch up and see all those videos and stuff. So then I might offer some solution to Ivan. So it's going to be like a regular grammar, just, which any tools can use. Maybe it's going to be as simple as just regular expressions, which you can use whatever tool you use to Perl or PHP or whatever modern languages has support for that. So, but I need to, go through that model and see if regular expressions will be sufficient. We had that conversation before, so it's just a matter of time. Okay, heard you. So there are 2 ways. We can give word to Ivan so he continues, but his English terminology is not yet as good as his Russian is, so I don't know if it will help much. Anyway, his table is beautiful, and that's for sure. So maybe then, Вань, все-таки тогда расшарь таблицу, значит, Андрея еще раз, and let us show what Andrew is doing with what Ivan proposed. Okay, good. So this is the input. So this is the parameterized based on Whitney roots. Whitney roots with some metadata. Mm-hmm. So this is a root in my system of naming in Whitney's. This is the row type, first, second. This is parasmaipada, atmanepada, or ubhayapada. Here, this is the present stem, the class of present stem, and aorist stem. And this is the set parameter of a root. So it is set or some kind init or some kind of wet. I also tried to
organized set parameter. So it is set, init, that, which has all forms with E and without E, and another 5 that that has limitation on some forms, like that one don't have set form with past participle. Okay, so yes. I remember there's some perfect forms that have a different state than is used for some other forms that have require state. So I see what you're saying. You've got different categories of state for different purposes, sort of. I extended this categories to not produce some junk forms, like if we call the root who wet because of forms bhavishya and bhuta. If it is wet, it is also generate forms like bhuita. So if it is wet, because without E and with E, and this is something like a joke. Mm-hmm. So, yes, I should insert this limitation. So it is this column, set init, and that's all, I guess. So we can go in the root, and we can choose suffix. I don't write this system. It's a constructor. So it is it's analyzed this form with vowel, alternated elements, and consonants, and so on. So without sandhi, it makes the root guna, and it's yachsemi, so it's not complete because we should imply sandhi here. Yakshyami, so this should be a long, but it can make perfect. So Iaja, Ije here created with another my symbols. So what is alternated in a root I called E. What is preceded I called P, and what follows I called F. So all roots can be divided into P, E, F, and that P, E, F transformating inside a reduplication algorithm. So this is the process of transformation, and this is the result of a perfect algorithm. So then it is in a weak form or first morphological position, and if we add final flexia A, R, parasmaipada, third person singularis, this third morphological position, it turns 0 to vritti, so to A long, where this, this is. So this is flexia, and this is vritti in root. And then we make sandhi transformation, so E
before a U, and this makes Iaja as a result. Or we can add the flexia A of Atmanepada and this first morphological position, so it requires weak stage of vowel, and 0 remains 0, so it's EJ from this. Okay. Okay. This is how it works, as I can understand, because I cannot. So this is just a basic question. I'm just looking at your URL. You've got a generator, and this is sort of like giving a debug of what, with different parameters chosen on the URL, and then with these menus, this is like a debug write out of what is done with those inputs. I'm asking a very basic question just to be sure I understand this program, this PHP program. Oh, I don't understand this PHP program also. So, well, not how it's written, but what it's doing. It appears to me it's taking a collection of inputs. Verbs is one of them. Suffixes is another one. Endings is another one. And then there's some kinds of inputs here. And once you set those, it seems like you click a button and you get sort of a dump of what this program knows to do with those inputs. Yes, it is. Yes, it is, Jim. Yes, it is. It's a debug. So, Джим спрашивает, что, ну, тут же как бы все расписано, что делается. То есть это не просто готовый результат, а как бы все ступени описаны. So Ivan can tell what Andre has coded, it agrees with what it should be. It's sort of like to help them work together to perfect the program. Yes, it is. So we can count it as this. Ну, в смысле, что зачем-то подробно разжевывать, что если здесь закралась ошибка, то сразу понятно, где отличается код от реальной модели. Yeah. Okay. Can we look at the code just because I'm curious? I like to look at the code. I know I won't understand most of it, but can we just look at Андрей, можешь показать код? The PHP program, just to see what it looks like? Just a moment, Jim. Because it looks like you have a lot of Sunday stuff in there. Actually, it's mostly working, but just yesterday, Andrew turned it off and forgot to turn it on. But you have a lot of. Does your Sunday part? What is that? How are you doing that? Is that done? Is that a separate module that somebody else has already written, or are you brewing your own, or how is that working? He is brewing his own based on MNO. Based on what? I will send you the book. No, don't send me the book. What did you say? What did you say? So it's a model. There was Whitney had Bloomfield. Bloomfield was Whitney's student, and Bloomfield's student was MNO. So MNO wrote a manual on Sandhi, and Andrew's code is based on that. Oh, I see. So is that like? That's good. That's you've already written that. That's something that works in other contexts, I would assume. Besides, so that is yet another Sandhi analyzer. Good, more the merrier. I have my code on local server on other computer, and I can send. Are you doing all this in GitHub or in some analog of GitHub? On my local server.
Okay, so you're okay. So it's not available yet. You don't want to do it yet. Okay. I can upload to GitHub and send later. If you want to. And I was just being curious. Not a big thing. Okay. Marcel hasn't said anything. What's he doing? Yeah, I am still yet to join this team, sort of in their endeavor. I mostly code in Python for my work. I'm a sort of programmer, like work in R&D, and maybe I could be of some help, but I don't know much of PHP. Maybe I could like sort of double it in Python. And I liked your idea about formalism, because really like code becomes like a very quickly it becomes a spaghetti code if you try to Yes, it does. incorporate all the rules in the code and not in the data structure. So maybe I could sort of help with formalization. I don't know. I'm just. Yeah, I think it would be nice. It would be good to have it in such a way that you write a parser for it. That would be the way, maybe the way John would think of it. You write a parser for the formalism that you develop, and then you can write it, and then you can write it that parser in different languages if you need to. Excuse me. Go ahead, Marshall. Yeah, sorry, I just wanted to ask. I just wondered about the finite state transducer. Do you think that they are powerful enough to describe this system, or is it, I don't know, too weak to describe the Sanskrit morphology? I'm not competent to answer your question. I don't know enough about finite state transducers to make a useful response. I don't know. I don't know. For example, I don't know how they're written. John has an opinion. Yeah, based on what I know about that, it's the same expression power as regular expressions, good for Sanskrit and stuff, but it's still. We need to find out if this model has any recursion, so it needs to be something more powerful, like a state automate, than just a regular expression. So it's yet to be, figure out the model itself, which group it fits into. So it might be not, but might be, I don't know, yet to be determined. Maybe there were some investigations into how complex this system is, because like in terms of Chomsky hierarchy, because if we this endeavor is very complex, and if we try to how to say it, try to constrain it too much in the beginning, we will have problems in the future. So maybe yes, we need to stick to some programming language and just develop some formalism of describing rules. Not necessarily finite state transducers, but something more flexible. Yeah, we can try to see that code and try to build some parsers based on it, because it's the first approximation for the model. And probably we'll use something like, not sure if I can tell it right, this tool, which is LL parser, top-down parser. Yeah, Antler, right. I'm familiar with what that is. I haven't used it, but I know what you're talking about. Because alternative would be LR, which is a bottom-up model, and it has a very limitation on recursion, like left recursion cannot be used and stuff, so it's headache. We can start from that. So we can reuse the code in PHP and see how it does and try to formalize it, and then we see. Because how do you, just as a practical question, how do you use Antler with PHP or with Python?
It has bindings as far as I remember. For Python, for sure, it has binding. You just describe grammar and it produces your code in Python. PHP, probably one of them. I need to double check. Antler is Java code itself. Is that right? Antler is Java code. Yes, but it is able to translate its model to different programming languages once you formalized it in that grammar form. Okay. So I see what you're saying. So it writes the Python code for you with hooks to do whatever you need to do. Exactly, yeah. Yeah, that would be a nice way to separate the drawback is it's the installation, but that if there's good ways to use it with PHP or with you develop your model in Antler itself, and by making some kind of input file to Antler's generator, and then you would use the result of that in your Python or PHP program. Is that the way it would work? It's a good way to start it. Okay. Yeah, that sounds like something you could, might be even right now would be a good time to get started trying that and seeing if it sounds like it might be something that would be applicable throughout the whole project, possibly. Just a suggestion. Yeah, it's a good way, everybody will be involved in their areas and we have something in common, formal enough, so not everybody, kind of lost with that, so it's good. So everybody doesn't have to read John's article. Which is written for, it's a beautifully formatted article, but a lot there. Yeah, so you see, Jim, even though you might have not understood most of what Ivan wanted to tell you, you did understand that it lacks formalization. Well, that's something you're aware of too already. So that's, if I were working with it, I would start thinking about that seriously right now before proceeding further with item number 3 out of the 180 that are there. I would try to formalize what's Andre has already worked with, just to see how that goes. And then, it might guide how you further proceed. That's why I would do it that way. Right. So that you've got a big project that you're working on with that. It's a nice project. First of all, very nice. I don't know how a guy so young did all of that, but it's nice that he did. And we can, your team can proceed at, and I can see why you want to compare, because you don't know who is this kid who did this. What does he know? How do we prove that he knows what he thinks he knows? Right. And that's where the comparison with other sources of forms comes into play. You want to validate it. So, and this is why John is guilty for all this. So he had that idea of comparing all those myriads of forms to verify and validate them. Because Girard made them, but he doesn't feel like very responsible. Okay, I made these 100,000 forms, but I'm not really sure that how many exclusions I have really involved here. So he's happy that he has many, but even in that part that is not like passive from causative in all kinds of these extreme things, even in the simplest forms, Girard has plenty of mistakes actually. So yeah, I have a dream, and the dream is in an island of clean Sanskrit
generated forms inside this ocean of bad, dirty Sanskrit texts on the internet. I didn't understand your statement. You were being very poetic there, but I didn't get the whole thing. So you see, the internet is full with Sanskrit texts, right? The what? There are like thousands of Sanskrit texts on the internet. Okay, yeah, that's true, yes. And they are dirty. Yes. So we need a factory, a purification factory, where we can actually clean out the dirt. That would be nice. We could start with Shabdakalpadruma on Shabdakalpadruma will be when we'll get good. For now, at least, with the simple tasks like Gerard, which has like hundreds of thousands of generated forms, but contains most probably tens of thousands of wrongly generated ones. Do you have a list of those? List of those which he has generated? No, the list that's wrong. No, that's in my head. I believe that I've... Okay, so it's an estimate. It's definitely an estimate based on what I've seen as a human. As a human, I have a limited possibility of testing. And still I've seen like tens of cases. So I propose if I can be multiplied, then it's thousands of cases. Well, when you see a case that's wrong, how do you know it's wrong? What do you do? I write a letter to Gerard. And he confirms or not. Yes, and sometimes when he doesn't confirm, that doesn't mean it's not a mistake. It's just his point that he is a Paninian and it will remain so. So there is a big difference between a real mistake, a Paninian mistake, or a non-Paninian approach. So this is where it becomes fun, because some things he insists on, although understands himself that they are rather fishy, and still he remains on that point because they are Paninian. Well, I guess you'd have to... It'd be interesting to try to trace down the differences in a particular case, you know. Exactly. I have no idea how to do that. And this is only where we are only starting at this point. I mean, it will require months and months and months of work to actually be able to show that my poetic speech becomes more specific. Yeah, I can see that. Right, it's a big task. I'm not doubting that at all. And this is where, of course, your guidance would be badly wanted, because you fought these fields a lot, Jim, in many aspects, and your advice would be... I have. I'm an amateur, but I have spent a lot of time on it. You are the best amateur I'm aware of. Well, thank you. Thank you very much. But just remember, it isn't my opinions, not based on my knowledge of Sanskrit grammar, so that... you have to take what I say with a grain of salt, that I may be mistaking some minor point in of understanding that everybody else has regarding Sanskrit. But I'd be glad to make my comments that to the extent that they're helpful to you, because it seems like it's a really interesting project. It really does. Jim, or soup would require a grain of salt. Otherwise, it will be tasteless. Okay, Father Wisdom. Yeah, that's the essence. Collaboration of different areas, which is now very hard to establish because we're all in different domains of expertise. So we need something in common that we can collaborate. We can talk and everybody understands what we're talking about. Linguists, programmers, Paninian specialists, and stuff like that. So is the when expressed in a formalism, that would be the lingua. Right. Here's a question for John. Can you mimic Paninian grammar? That's the question, like of the century or maybe millennia.
harder to prove, like what was recently proved, like the big mathematical question. We don't know yet if it is computable, if it is finite and stuff. So it's yet to be determined. That's what we need help of a logician, a specialist in formal logic and stuff. So it's way more complicated than what we try to achieve here. And I really hope that Vanya can help with that, because he had formal training in logic, and that's what we most missing. Like in who had formal training in logic? Ivan. Oh, you did? Okay. I have 3 semesters in my university of formal logic, so I know something about it, and so you know about models and decidability and all that kind of stuff, Gödel's theorem and all that kind of stuff. That you've been introduced to that, all that stuff. Okay. If someone could teach me how to operate with this grammar, formalization, languages, systems, and so on, I would be very glad to. Well, you've got it. Your team is the right one to do that. You've got you've got the pieces to do that. Yes, and if someone would do it, I maybe could write the formalization by myself, because I am the interpreter and also of this system. So maybe, yeah. Can you let me say my question again, because I don't think I quite got it answered. Can you mimic with your system? Can you mimic Paninian grammar? I know it's a theory. I know you haven't tried to do it. It's not your objective, but in theory, is your is it your belief that Paninian grammar could be expressed in the way that you have expressed your grammar? So you could compare Paninian grammar with John's grammar. I didn't think at all about Paninian grammar, so I can't understand or can't answer this question. It's a bigger question, which is probably a separate conversation. If you would like, I can present the idea how Panini's approach is different from Vanya offers in his model, because it's a little bit less like a generative model. In the case of Panini, it's more on a predicate level, kind of, whatever rule, whatever logic fits, you apply. Here is more like a generative grammar, which you have like algorithm from here, you can generate this and this and this and that. So it's a little bit more formalized, more precise than Panini is too generic, and it's still not known for sure which of those predicates in Panini's grammar are computable at all. Some might be just good for us, for human, but cannot be calculated. That's where AMBA is using Paninian students to actually assist that grammar when they do derivation. So they just select proper choices when that logic decision needs to be made, but it's still a big question. Like Peter called it stupid machines. Is it suitable for stupid machines? So it's another sort of conversation. If you would like, I'll do my regular preach on that. Sermon. Sorry for making it more obscure. Jim, did you get what John means? Кажется, немножко делался. My bad, I broke. Jim? Yeah, sorry, I've got a little button on my headset that sometimes turns me off. Excuse me. Oh, got it. Yes, got it. I did hear what John said, and I think it sort of said, like, that's an interesting question, but it's a little bit premature to think about that right now. Yeah. So what I believe is, Jim, is that Peter Scharf is showing us that we might not just be ready for Panini, for a computable Panini. Peter Scharf show us that although as smart as he is,
and I believe he is really, really, really smart. As smart as he is, as many people as he got involved, he was unable in last 20 years to show something to the public. So it's some sorcery inside his computer, and it's all only there. Nobody knows what's there. So and that's a big one, and most probably nobody will see how it ends. So this one, this model, non-Paninian model, it has an end. It has an end, and just in 1 year, you can already touch some of the results. You can actually, there are some low-hanging fruits you can actually touch, and you can test. And that's the difference. I mean, there is Peter, who is totally Paninian, but you don't actually know what he's done, and most probably he'll never share it. So the only thing that he shared that I'm aware of in that regard is the Shundi. Yeah, but that Sandhi code was like many years out there. I mean, it was no revolution. It was good, but I mean, the Sandhi can be solved in like 20 different ways, and all of them actually work. So that there's no revolution in that. No, I'm not saying there is. I was just saying that's an example. That's the only thing I'm aware of. That's sort right. Of so I mean, Sandhi is like a kindergarten level compared to the tasks that are actually coming up. Yeah, I know. I'm right. not. Yeah, understood. Right. So I mean, Peter Sharp for me is the brightest mind that has tried to formalize Panini and failed badly. This well, is at this stage, we don't know whether it's like Andrew Weil with Fairmount's last theorem, and that next summer Peter's going to step onto the stage and say, "Here it is." If it will be a game changer, I will take my words back. As for now, we don't know. As for now, it is just some nice model in his head. Nobody has ever seen it. So we don't know if Panini is computable because Peter Sharp has tried for 20 or 30 years, and most probably he failed. And here is a totally non-Paninian model that just in 1 year, you can actually touch it. Yeah, yeah, I know. It's I hope there's some progress made on Peter's side with his approach, so that but we don't know whether it will be or not. It's difficult to say. I only feel bad about that Peter planned to come to Pondicherry to the conference, and Ivan will come to the conference in Pondicherry as well. So I wanted them to meet, but most probably Peter will not be able to attend as his wife got some illness. Oh, okay. Well, because that will be a historical moment. Could be. But most probably it will not happen. But at least I will be able to introduce Gerard and Amba to him. That's good. I don't know how Amba's work and Peter's work relate at all. I'm just out of the loop. I'm not in any of those loops, so I just really don't know. Gerard tries to integrate Amba, and Amba integrates Gerard. So that's out of Peter's scope, I would say. Okay. Yeah, it's more on the complex mathematical field than linguistics. So it's that ingenious whatever data structure that Gerard is using in his model, which is beyond my comprehension. So Amba is following that model. She's a mathematician too. So it's closer to what we can do from the Western side, but it's too complex. Probably unnecessary. It's all written in that OCaml, right? Yep, it is. Yeah. That's true. So what I like in Ivan, that I'm a linguist, and he has become a linguist as well. So we don't have a computer kind of background. I mean, I have some coding background, but my main interest is linguistics, same as his. And so the basic is linguistics, and only then comes the computer science, which is totally vice versa in the case of Gerard and Amba. So they are mathematicians who have
who have love for Sanskritam. Didn't Andre get lost? He got lost because it got too late for him. So anyway, okay. Well, yes, I mean, Jim, talking to you now, I see how well I have to prepare Ivan. So his English is so fluent that everyone can understand just in 15 minutes what's happening here, because we had more than 15 minutes and I'm still not sure that you got what he wanted to say because we missed some of the basic terms. So anyway, although you might find it not very interesting, I find it very constructive to speak to you today. Oh, well, I'm glad I hope it, is useful to you. That would be nice. It sure is. It sure is, because I see now the gap, how fluently is Ivan when he's speaking Russian and how non-fluent is when he's speaking English, which is something new to me. Well, he's intelligible. His English is intelligible. And enough. You want to say enough to understand? Okay, I agree, but we will have to make some experiments. I mean, it's beautiful. What I really hope, Jim, we will be able to do is to draw some diagrams. Actually, the very, very basics of this is very simple. That the gunas and vrittis, they are not enough to describe what actually a real dhatu is doing. That there are sub-varieties of the alternations that need to be, that every root has a limited amount of labels, and if these labels are kept in mind, then no false forms will be generated. Nicely said. That was a nice statement. Understandable statement. So the point is that until now, nobody tried to figure out the minimal number of the labels needed. I mean, there's too many labels often, or attempted to be implied. I would say that there was not even an attempt. No, so, I mean, I am aware of several attempts, but they all failed badly. I know when in the code that generated the forms that I did, I had a hard time parameterizing it. So you do understand this pain. What in order to generate these forms, what do I need to know to do it? Right. And I often got into case down to some particular form, and I didn't really know what to do. So I said, if root equals X, then I do this. I made spaghetti code to smooth over the to just make it work. Just to make it work, exactly. So if John's system makes it all the parameters visible, that in and of itself is a nice aspect of it. Right, it is. I mean, you can actually. I mean, it's totally open, and it's actually crystal clear. When you say it's open, you need to provide me a couple of links to where I go to find what is there. Yes, Jim. So we will need to make an English translation of the basic. I can use Google Translate for the moment. I'm not sure that it will actually manage it. So we will have to make a draft English paper. So you will be the rabbit who will show that the experiment is actually working, and that Amba will actually understand after 20 minutes how it works. So you'll be the rabbit, Jim. Okay, as long as I come out of it alive, I'll be the rabbit. I do hope you do, right? So we will have to make some small draft, and it will be the beginning of the preparation of the demo for the conference itself. So if you'll be able to understand, we have a chance, at least someone else will be able to understand it. When's your conference? The conference is on the 15th of February. Oh, so it's a little bit away. Okay. Yeah, a little bit, I would say, not too far.
No, not too far. So, Okay, and I was, fine. Jim, I wanted your advice. So I proposed a name, and let me read out the name. I would want you to tell how bad it is. Let me read Name out. for what? Name for what? For this paper yet to come. So I will write it here in Skype and read it loud. A non-Paninian approach to Sanskrit morphonology. Well, isn't it okay? Non-Paninian, I would. I don't think that's specific enough. Maybe. It is as specific I can go. Wait a minute. Amba is Paninian, Gerard is Paninian, and there is nothing to compare other than to Panini. I believe you said that John's work is based on some Russian Sanskrit grammarian. Yes, but nobody knows him outside. But his name needs to be mentioned. I'm not sure it has to be mentioned in the title because it's not known outside Russia. Okay, well, you asked for my comment. That was right. That was the only thing that struck because me. Otherwise, the title would add words that don't actually explain nothing. I mean, of course, it will be stated in the very first sentence. But this did not come out of John's head entirely. He built. He stood on the shoulders of. Who is the man? Who is the name that he stood on the shoulders of? Yes. So the name is Zalizniak. Oh well, could you write that in chat? Yes, of course. They are already writing it. Okay, I just want to know because that's, and you should mention that. Of course, but I believe not in the title. I know. Adding But in title yeah. It appears to me they need to be aware of that name. That it's something that some of the people who listen to your presentation may be not totally committed to Paninian grammar, and they will know, well, where did this interesting idea come from? And so they need to know So John sent you the link from for the so you can read a bit about him. Okay. Anyway, yeah, your advice would be wanted badly at every possible stage there is. Okay, we'll see how that goes. You know where to find me anytime you want to ask me something in particular. Yes. And now not only me. But if you want to share it, then I really strongly suggest you put your work on some Git place. Yeah, Andrew will do it in a week from now. Yeah, so that's yes. That was not intended. I mean, it's open, so open it will be. So yes, it will be. That's not an issue to discuss. We are not Peter Scharf. We are not closed. Good. That's good that you approach it that way. You probably ought to make another organization that pertains to this. It shouldn't be Sanskrit Lexicon because this is going far beyond Sanskrit Lexicon. It's up to you. I still hope we are a part of the Sanskrit Lexicon. You are, but this is an independent kind of project. It is kind of independent, but at one point, the dictionaries, the corpora, and the grammar, they'll come together. Okay, that's fine. If you want to put them in Sanskrit Lexicon, I'm not objecting at all. Right. So the point is not to make some nice looking systems, but to make interconnection of those systems, like to have those from the dictionaries to the corpora, and from the corpora using grammar to the dictionaries. So to have them interconnected, these three whales. One thing I can imagine being a topic of interest is, what is the list of tatus that you start with? You showed me that list you had. List of what? Tatus, verbs. Oh, list of tatus. Yes, of course. The link is there.
the link is there. So it's based on the 850 dhatus of Whitney, adding those meta symbols needed for Ivan. Okay. Someone, if Anna wanted to get involved in your project, something that she might be good to do is to correlate that list with Monia Williams. Oh, here we would maybe need your help to actually, I mean, okay, you have already correlated the Whitney dhatus with the Monia dhatus, right? Well, there are links that make that attempt, yes. Right. So what if you could tell us actually for each of the Whitney dhatu, what is the Monia Williams ID? Well, that would be the end result, but I'm not volunteering to do that. Okay. Because I mean, it would also be, I mean, there are many roots that are in Monia Williams, forgetting the prefix verbs. No, there are many. I would leave out for now the sopa sarga dhatus because there are 10,000 of them. Yeah, I would now concentrate on connecting the. I mean, Jim, what would be the best place to look for just this connection, Whitney and Monia Williams? Not to open all those articles by ourselves, but you have some correspondence sheet, don't you? I would probably just use, there's in the dictionary mw.txt file itself, there's something that says info whit roots equals, and then it's got something, I don't remember what at the moment, to identify the Whitney root. So that would be that would be the best way to get the correspondence that Monia Williams has. Марсель, ты понял, как что делать, да? Что можно сделать? So all I'm saying is, I don't think it's a terribly difficult task. Right. And you don't have to understand. Done most of it. You've done most of it already. I'm saying I think that would be a project that if Anna's interested, she would be good to do because she's very careful. Right. Right. Jim, I believe we have talked enough for today, so you don't get tired, because I hope in a few weeks from now we will have another chat. That's why I'm interested that we don't talk too long now, that you don't get tired, and we are ready to continue these sessions. Okay, sounds fine with me. It looks like you've got a good team. I hope so. It took just a few years to collect it, but anyway. I think it looks very promising. It really does. It sure does. They are young enough. If we pass away, Jim, they'll be able to finish it. Right. Right. Absolutely. Well, let's say goodbye for now. Goodbye, Jim. Nice to meet Marcel and John. I wish you had something besides something terrible down there, but if that's what you want to when you see terrible, next time you see terrible, it's just Ivan. Ivan the terrible. Ivan the terrible. Yes, there we go. Okay, and same with Andre, who was left, had to leave early. So And see you Anna. guys. Bye-bye. Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye. And what do I do to get out of here? Так, куда Ваня убежал? Значит, пусть он не сбегает. Сейчас мы вызовем. Живой, Марсель? Да, я живой, было очень интересно. Я не понял, конечно, последнюю вещь, то, что он говорит, что там какие-то у него внутренние индексы. В смысле, ну, он высчитал, какие корни Уитни соответствуют каким корням Мони Вильямса. Ну, это я понял, да, это я понял. Ну, они прописаны, в словаре. Мы можем это использовать. То есть у Вани уже есть же ссылка, правильно? Ну, короче, это все можно тут достать. В смысле, Джим это все прописал таким образом, что это все можно достать. Ваня с Евгением сбежали уже безвозвратно, похоже. Ладно. Значит, в общем, на самом деле, я надеюсь, что ты понял, чем ты можешь им помочь, потому что, как ты видишь, им явно нужно помочь.
Честно говоря, я не понял. Вот мне нужно немножко разъяснения. Ну, прям Но чуть-чуть. тут хотя бы нужно тебе с Евгением связаться, потому что он в этом съел собаку. Мгм. Ну вот, мне кажется, это важная вещь, которую проговорили, это то, что как концептуализировать это важно. Потому что Евгений, он тянет в сторону вот этой вот высокой вещи, типа, как это называется-то, интерпретаторов или как так. То есть программистская вещь сугубо. Вот. Соответственно, там мы уже теряем Ваню, потому что Ваня уже не будет понимать, что происходит. Нам нужен мост какой-то. Вот, возможно, это сделает Андрей, потому что он уже простраивает этот мост. Угу. Вот. Андрей оперирует сейчас на уровне простого программирования, то есть он там выстраивает логику прямо в коде, я посмотрел его код. Угу. Вот. Но то, что он эту логику выстроил, это тоже, это очень важно на самом деле. Угу. Потому что вот эти люди, они перестают понимать, что происходит. Вот вы говорили, Питер Шарф не понимает, что происходит в своем коде. Важно не терять эту связку между простыми людьми и кодом. Может быть, у нас получится сделать сердце сложное, вот как хочет как раз Евгений, да? Угу. Но при этом сохранить эту связь. Ну, не знаю, вот надо подумать. Тут две проблемы. Первая, людская, это то, что действительно разные люди, поэтому мы должны найти какой-то общий язык, который будет связывать. Вторая проблема, связанная с этим, это формализация, как мы будем формализовать. Я думаю, значит, Марсель, что нам придется всем пройти каждому какое-то дополнительное обучение. То есть, чтобы найти вот эту точку пересечения, например, Ване придется прочитать этот курс логики. То есть, как бы придется в том виде, как мы есть, мы не готовы взаимодействовать на том уровне, который необходим. Ну, может быть, Да. еще стоит как бы рассказать, как мы понимаем это сейчас, и попытаться найти какую-то общую, не знаю. Да, ну Ну, вот видишь, например, что-то что я понял, да, вот насколько бегло Ваня по-русски, как бы воодушевленно говорит, и здесь по-английски я понял так, у нас возникла проблема там, где я ее не ожидал, значит, Ваня робок, и, значит, я понимаю, что нужно, очень много, что нужно до этого февраля сделать, вот что я вижу, мне страшно, потому что Я осталось 2 могу месяца. помочь с английским, и на самом деле вот с адаптацией сайта я тоже могу помочь, переводом его Ну на вот, английский. пожалуй, эта помощь будет нужна, потому что были сказаны ненужные слова и не были сказаны нужные слова, и это, к этому надо уже готовиться. Да, вот подвести к терминологии Железняка, потому что она такая своеобразная, непонятная. Она абсолютно нормальная, но надо быть готовым к тому, что вот просто когда Джим сказал, что тут разновидности сета, нет, сета тут нету разновидностей, поэтому тут заранее надо иметь вот запасик вот именно. В общем, нужна обкатка. А чтобы была обкатка, нужно встречаться с людьми. В этом-то и есть смысл, что я буду знакомить с разными людьми, каждый из которых будут со своей стороны зеркалить это. Да, ну тут как бы проблема Вани в том, что ему все очевидно. Ну, то есть ему это уже очевидно давно, неинтересно уже немножко, поэтому он это интернализовал, так сказать, и ему не нужно для себя объяснять, что это такое. Вот. Хорошо, что он ведет курсы, это помогает ему, это сразу видно, он понимает, что Но некоторые вещи... курсы, они исключительно для того, чтобы дописать Талмуд, Марсель. Да, но тем не менее, вот Ваня как раз подключился. Как мне кажется, нужно прям говорить очевидное. Вот, то есть Конечно. очевидные Конечно, формальные вещи, что вот есть корни, у них есть свойства. Эти свойства мы можем выписать в таблицу и все, и забыть про них. Да, вот с этого надо начинать, потому что когда Ваня начинает с 325 детали, то человеку сразу становится плохо. А что есть корни, их есть параметры, и параметры эти исчислимы, значит, вот это тогда как бы вход. Я очень извиняюсь, я думал, что все закончилось. Нет, это никогда не заканчивается, Вань. Я убежал. Да, я понял. Да. Вань, что ты понял от встречи с Джимом? Что ты для себя понял? Я понял, что
Ну, нужно сделать словарик к этой системе. Словарик, где четко будут сопоставляться мои термины залезняковские с какими-нибудь английскими, Ну, которые мы Уитни, выберем. например, Да, нужно взять что-то общеизвестное. Я попытался, вот я сегодня, готовясь к этой встрече, я открыл Уитни и посмотрел, да, и вот, ну, типа, он использует там simple или weak, да, vowel, насколько я увидел. Я вот Ага. их пытался использовать, но он не использует какого-то специального слова, по крайней мере, я его не нашел вот в параграфе про чередование, собственно, само слово для чередования. Вот. Обычно говорят grade, wow gradation, например. Gradation. Wow gradation именно, да, используют. Например, используют рупель, насколько я помню. Сейчас я посмотрю. У нее там прям глава так и называется, wow gradation. И, соответственно, вот, быть... формы самые называются grade. Угу. Grade, вот. Пишется как... Вот, да. Вот что-то такое нужно сделать. Это, наверное, первоочередная задача в плане англоязычной. Если хочешь, я могу тебе помочь. Я прочитал рупель, я немножко, как бы, ну, по крайней мере, в ее я разбираюсь. Я могу еще Уитни почитать дополнительно, посмотреть. Ага, супер. Можно будет сделать созвон, и там мы сделаем перевод основных терминов, то есть словарик такой. Ты мне пришли список вот тех терминов, которые тебе жутко не хватает, и не уверен в них. Ну и, может быть, тех, что уверен, но как на всякий случай. Ну, хорошо, да, я пришлю. Я посмотрю по литературе, там по Рупель, по Уитни тоже постараюсь. Я Уитни не читал, но найду, как он это описывает. Вот, и попробую помочь. Тоже думаю насчет кода, собственно, сайта, там тоже я могу помочь с переводом. Ну, когда мы разберемся уже с вот этим вокабуляром, уже можно будет переносить на сайт Андрея. Вот. Вы обсуждали, насколько я понимаю, какую-то идею доклада уже, да, здесь? Да, мы, значит, Ваня, уже решили, как мы тебя, значит, представим. В смысле, одежду тебе подбирали и цвет галстука. Отлично, я-то думал, в чем прийти. У меня все футболки абсолютно некультурные. Мы обсуждали важную проблему того, что люди все говорят на разных языках, и есть такая опасность, что когда мы зайдем так далеко, что просто одни люди перестанут понимать других людей, там, и... То есть некоторые еще не понимали друг друга, но те, которые сейчас понимают, перестанут. Да, станет совсем худо, поэтому надо действительно подумать насчет формализации модели. Вот то, что Джим говорил, какая ваша модель формальная? Вот ее как-то... Она у тебя описана на самом деле, но она написана как бы между строками всегда. Вот. То есть нужна прям тупая модель, вот прям тупо как это происходит. Вот у тебя есть вход какой-то, вот тоже важно. А что входом является в твою модель? И у тебя есть некая процедура, вот какая это процедура, и есть выход, и как выглядит этот выход. И вот на каждом из этого этапа просто для самых тупых, для машины объяснить, какая процедура. Ну, максимально близко к машине. Да, я понимаю. Но вот у меня есть, да, про то, что говорил Евгений, у меня есть вот эта вот база логики, но это, я подозреваю, не та логика, о которой вы говорите. Да, то есть это какие-то там исчисления в логике предикатов, вот, или там, не знаю, какая-нибудь семантика возможных миров, но не вот такие вещи. Мне кажется, что вот эта семантика, на самом деле, какие-то сложности даже не надо углубляться. То есть, как мне кажется, у тебя вполне таки простая система для понимания. То есть, ну, я могу описать ее, да, условно. Вот у тебя есть одно предложение ровно в пособии, которое говорит, что у нас правила не правила, а изменения применяются справа налево. Да. Вот. Ну, например, вот эта процедура, а уже потом мы определяем, какое, собственно, что применяется. То есть у нас есть порядок, вот есть у нас рабочий материал, на котором мы работаем, это вот корень плюс его глоссы, допустим.
или конкретные морфемы. У нас есть правило, которое идет справа налево, применяет их. А вот это правило, уже сама процедура, она уже как-то описывается отдельно. Например, вот эта база. То есть вот это уже некая модель, на самом деле, вычислительная. Вот. У меня есть идея, как это можно сделать. Я уже пытался подготовить шаблоны под это в Excel-таблице. Сделать именно Excel-овский файл, в котором, собственно, будет описано, ну, по крайней мере, будет это вот первоначальные данные, да, то есть суффиксы со всеми характеристиками, окончания со всеми характеристиками, корни, и потом как бы вот к этим как-то таким вот табличкам в Excel обращаться и комбинировать данные из них. Вот, в принципе, я, насколько себе это представляю, это что-то реальное, но да, проблема в том, что я не умею это все описывать, вот, поэтому я готов обменяться курсами. Я могу прочитать курс по санскриту для любого, кто прочитает мне курс по формальным грамматикам. Вот тут как раз надо спрашивать Кибрика, кого он может посоветовать. Но для этого, чтобы спрашивать Кибрика, надо, чтобы сперва можно было показать заметку, в которой хотя бы, которую можно было бы показывать, а пока нельзя. Поэтому пока такой замкнутый круг. Вань, если ты сам попробуешь какие-нибудь вот простые формы сгенерировать с помощью Excel, это тебя приблизит на самом деле к тому, что делает Андрей. Вот. Ты как бы научишься понимать то, что он делает, вот, и там специфику сложности, соответственно. Вот. Это на самом деле будет полезно. Окей. При помощи Excel, при помощи формул в Excel, да? Тут, на самом деле, да, там же можно складывать строки, грубо говоря. О мой бог. Хорошо. Я попробую. Но на самом деле Анатолий, Вань и Владимир, кажется, ты Владимира почти не знаешь, они как раз много что делают именно в Excel. Да, окей. Я в Excel не делаю почти ничего, поэтому я там так тоже как бы... Просто, скажем так, тот же Владимир и тот же... То есть у нас какая проблема? Вы пока не знаете, что делалось до вас. А делалось очень много что. И потребуется несколько сериалов, чтобы рассказать хотя бы поверхностно, что было до. Потому что вот какая проблема, да? Значит, вот Питер Шарф сделал алгоритм анализа Санхи 30 лет назад. О нем я пишу в сноске к МНО. Но я не уверен, что эту сноску МНО вовремя прочитал Андрей. Впрочем, он сознательно вроде решил идти по пути МНО, но я не уверен, что... В общем, когда я приехал в прошлый раз в Калькутту и попал на прошлую конференцию, я это назвал именно так. Когда я увидел 25-й доклад, посвященный анализу Санхи. Значит, я это назвал Yet Another Sanskrit Analyzer. То есть каждый год, в смысле каждые 4 года, юные индийские студенты предлагают новый способ анализа Санхи. То есть все топчется на месте, нету никакого развития, решаются примитивные, тривиальные задачи. Так давно пора уже просто собрать где-то на гитхабе страницу, сделать и сказать, вот все тулзы, которые существуют, не делайте их, такое пожалуйста. есть, Марсель, но даже ты ее не видел, вот понимаешь? Поэтому просто... Давайте я загуглю, вот если нельзя найти по санскрит... лингвистика какой-нибудь, не знаю, там tools, там Sanskrit NLP tools. Вот, да. Если так нельзя найти, то это, значит, неправильно сделано. Вот. На GitHub, вот я ввожу GitHub. Нет, даже без GitHub, просто Sanskrit NLP tools. Есть NLP for Sanskrit, я вижу, да? Какой-то датасет, это не то. Сейчас, Development of Tools for Sanskrit. Тоже не то. Ну, нельзя, в общем, найти. Надо, чтобы я тебе скажу найти. Так, все, что здесь находится, это не оно. Но тут находится один результат, в котором есть намек.
вот тут находится результат, в котором есть намек, потому что здесь содержится упоминание Дхавала. Дхавал – это наш парень. И мне надо, чтобы Андрей ознакомился с тем, что делал Дхавал. Значит, Джим мне напомнил, я совсем забыл рассказать про Дхавала. Он очень много что сделал для Кёльна и вообще, и он как раз занимался генерацией глаголов 2 года назад. Я совсем забыл об этом. Да, мы отошли от темы. Ну, слушайте, Марк Сирич, давайте я сделаю эту страницу, а вы мне поможете, потому что вы явно знаете больше о всяких тулзах. И мы сделаем эту страницу, чтобы бедные индийские студенты не делали очередной анализатор в Санхе. Значит, тебе надо будет написать письмо, я тебе сейчас дам, кому написать письмо. Ту страничку составлял именно он, Шриватса. Ему надо написать письмо. Он тебе напомнит, где оно лежит, потому что я, честно, не помню, где оно сейчас сходу лежит. Вот здесь ветка. Нашел Шриватсу. Вот здесь ветка, и в этой ветке есть Шриватса. И надо Шриватске написать. Да, я сейчас поищу прям по его репозиториям. Поищу, да. Ага. Вот, он живет в Калифорнии, если сейчас не путаю. Индийский программист из Калифорнии. И у него была страничка как раз, где он пытался все это собрать вместе. Отлично, вот это самое... То есть в этой группе, которая называется Sanskrit Programmers, тут есть полезные ветки. Отлично. Это нам, кстати, может и помочь. О, тут есть, кстати, что-то из Джима. Он тоже себе копировал. Ну, Джима тут особо нету, тут скорее есть Дхавал, а Дхавал работает с Джимом, поэтому в таком плане. И Вишвас Васуки. Вот. Шриватса это надо даже, наверное, во вторую очередь, а вот в первую очередь Вишвас Васуки. Вот эти два парня тебе нужны. Вишвас Васуки. Угу. Они молодые, они классные. В общем, моя задумка, Марсель, соединить программистов русских и программистов индийских. Вот. И работать вместе над санскритом. Там, скорее всего, Панинина, да, у них преобладает. Нет, у них ничего не работает, поэтому не переживай. У них просто ничего не работает. А зачем тогда... Зачем тогда они нужны? Ну, они много раз красиво обламывались. То есть у них есть понимание, что не работает. Да. Амбуда. А он занимается Амбудой, сайтом? Амбуду не скажу. Вы же видели, да, этот сайт там? Я не уверен. Ambuda.org. Сейчас я скину. Я не уверен, Марсель. Может быть, для корпуса будет полезно, если там нету этих текстов. Все, просто plain text, так сказать, можно парсить Я сразу. сейчас, кажется, зайду на главную страницу. Нет, ты знаешь, я сейчас не могу сказать, видел или нет, даже не могу сказать. Я просто зашел на Вьякарана Правешаха, который learnsanskrit.org, и там была ссылка на этот Но сайт. здесь, скорее всего, просто те же грязные тексты, условно говоря, которые живут на Гретеле. То есть та же помойка, Марсель, только вид сбоку. Слушайте, а вот как... грязные они, потому что там опечатки... А грязные, потому что ни один человек их не выверял, и ни один робот их не выверял. Ага. А вот насчет роботов, соответственно, нужны... Соответственно, мы работали с цепями Маркова, чтобы хотя бы что-то находить. И что-то находили. Ой, это уже неплохо, на самом деле. А эти наработки где-то есть в открытом виде? Это все есть. Надо собираться, много раз собираться. У нас с Дхавалом, с Джимом, тут как бы поколение и поколение программистов работали. Но это все разрозненно. Ну, значит, вы будете великим собирателем земель. Моя задача собрать до того, как я сам не распался на части, Марсель, да.
Ну, как бы программа уже есть. Много чего на самом деле есть, вот, но работа еще не начиналась. Я в прошлый раз, на прошлом съезде, в 2019 году понял так, что есть два поколения, отцы и дети. Вот Жерар – это поколение отцов, их все устраивает. Я – это дети, то есть я бунтую против отцов. Соответственно, я как бы не то чтобы прям хочу их авторитет низвергнуть, но я не согласен с ними. Вот. И поэтому у нас есть некая, как сказать, некая tension есть, вот. Но нормально. Он уважает мое рвение, в частности Жерар, поэтому есть какое-то непонимание где-то. Но оно не как бы. Если наглядно можно будет шаг за шагом показывать, что я оспариваю, то в принципе он не глупый, не слеп. Это как раз вот то, что Андрей делает, шаг за шагом. Да, шаг за шагом. Тут нельзя сразу сказать, вы дураки, мы умные. Так это не работает. Я, получается, уже внук, который играет в песочнице отдельно. Да, поэтому получается, что как бы есть поколение компьютерных лингвистов, которые решали эти задачи. И пока мы уперлись в тупик. Потому что пока все работает рассыпную. Деды отдельно, значит, дети отдельно. Никто не знает, что делают остальные. И тогда на прошлом съезде я сказал, давайте начнем работать над чистыми датасетами. Потому что какая проблема? Каждый, кто углубляется, он сталкивается с тем, что данные грязные. И анализируя грязные данные, теряется ценный ресурс, компьютерный, человеческий. И каждый под себя чистит эти данные. То есть каждый делает кое-как. Вместо того, чтобы вместе вычистить данные и вместе собирать ресурс, так сказать, мозговой ресурс. Мартирыч, тут получается нужен уже анализатор, а не генератор. Для начала нужен генератор. Когда будет генератор, подумаем про анализатор. Ну, если у нас будет анализатор, например, на основе этого, то можно же им будет ударять по каким-то текстам и смотреть просто, что не совпадает, получается. Ну, типа того. Вот. Я не знаю, с чего начал Жерар. Начал ли он с генератора или анализатора, надо будет спросить его. Ну, анализатор, вот если можно это сделать, то трансдюсером точно можно сделать. Вот, может быть, Евгений меня поправит, но как раз многие вот эти вот корректоры, да, спелчекеры, они построены на вот этих конечных автоматах. Ой, у меня голоса или у вас еще не остыло? Я думал, уже все, уже как бы... Мы еще не начинали, Евгений. Ясно, ясно. Ну да. Не, я ничего насчет трансдюсеров не могу сказать, кроме того, что они работают где-то там на уровне фонетики, ну там, где нет рекурсии, где нет стека, вот. А в остальном, ну смотреть надо, не знаю, я ж так щеки могу понадувать. Почему говорю об этом? Потому что с башкирским та же самая проблема. Там нету спелчекеров. Вот Борис Орехов, который сделал морфологизатор, он сделал морфологизатор, но его нельзя использовать для спелчекера, потому что он по другим принципам построен. Это некий вот питоновский код, который, значит, анализирует эту форму и может генерировать форму. Но, насколько я понимаю, там форматы спелчекеров особые. Вот, и если мы хотим прицельно делать спелчекер, то надо прицельно делать спелчекер. Ну, насколько я понял. Вот. И это поможет, потому что если у нас будет спелчекер, мы можем корпуса просто, так сказать, траулером проходить и смотреть, где там ошибки. Каждый раз, когда я вижу Евгения, Марсель, я вспоминаю эту картинку. Что это такое, где? У меня уже третий кофе выветрился, пока вы... Сады безумия.
Так это еще не самое страшное. Это просто из того, что у Питера в XML там вот эти связи между правилами. Это маленький кусочек из них. Там Вань, ты видел эту картинку? Так, я сейчас в себя влил чай. Я готов воспринимать информацию еще некоторое время. Я сейчас уже чай волью. Вань, открой эту картинку. Это я сгенерировал из картинки Евгения. У него есть полная. Я полную не стал выкладывать, чтобы люди в обморок не падали. Я выложил кусочек. Так, как здесь чат открыть на телефоне? Я что-то вообще не понимаю. Чат не знаю, но надо нажать на ссылку, в смысле. Ну, это картинка, где есть сутры, и там очень много связей, да? Да. Ну, тогда я ее видел. Да. Ну, Вот это страшно, вот конечно. ее мне дал Евгений. Ну, просто вот я на следующей неделе буду объяснять людям вот эту вот таблицу 8 из своего, и я боюсь, что она в итоге выглядит, если ее разложить именно на такой вот граф, она выглядит примерно так же, а не в форме таблицы. Евгений, Поэтому ты помнишь, да. где полное древо лежит? Я даже сходу не могу сообразить, где лежит полное. А я его, по-моему, где-то тобой похерил. Вот это вот отсюда. Вот тут есть какие-то типы связи между этими правилами. Я уже благополучно все эти названия забыл, что чего означает. Вот и оттуда мы просто этот граф строили. Просто чтобы показать, что, ну, как минимум XML это дело не описывается. Тут есть циклы, тут есть красоты, которые... Я ну, когда граф строил, я, конечно, все эти циклы пообрубал, чтобы оно его нарисовало. Но тут, в общем, тут такое страшное, что можно... Вот если бы Андрея как-то из небытия достать, он даже не только понимает, что там Питер написал, он понимает вот на его страничке, там где Аштадия разбита там по словам, вот эти все эти сутры, там таблицы без колонок, он понимает, что эти колонки обозначают, Питер нигде их не описал. Вот. Но, к сожалению, он не реагирует на мои пинги никак, вот совсем никак. Ты, когда говоришь Андрей, ты имеешь в виду какого из Андреев? Ну, который нам читал Панини. Ты Клебанов имеешь в виду, все, Да, Клебанов. который же, решебник также не случился. Клебанов отвечает мне, но реже. Я думаю, что не с концами еще. Ну, я его, видимо, совсем достал, даже за денежку. Нет, просто было время, когда он на полгода пропал, а сейчас снова на связи. Ну вот с ним есть шанс построить то, что Ваня построил по Залезняку, только для Панини. Вот. Он не совсем понимает вот именно эту генеративную сторону там всего этого компьютейшена, вот, но он отлично шарит в Панини. Если мы сделаем на Ваниной модели вот эту, ну, так образно говоря, порождающую грамматику, и покажем ему вот наглядно, что это такое, он тогда поймет, вот, что я хочу в Панине. В Панине там проблема, что там явно не выражена эта порождающая грамматика, и там придется сначала вот, по этим правилам, что где стреляет и так далее, как-то выуживать, потом это ограничивать вот нами уже созданной генеративной грамматикой, ну, ветки порождения, чтобы, ага, вот мы знаем, что там, допустим, там, ну, сейчас херню сморожу, там из деноминатива, там какие-нибудь аористы не формируются. Вот, значит, если тут у нас правила выстреливают по каким-то там причинам, мы тупо их обрезаем. Потому что с метарулсами там та же еще песня. Вот, ну, в общем, это большая задача, я сейчас не хочу во все это влазить, просто вот это очень классный прецедент, если мы сможем, и у Вани это очень классно, логично построено, просто показать, чего из этого можно сделать в более серьезной модели. Вот, ну, вот мне это так видится, поэтому мне это интересно. Ну, конечно, я больше, конечно, в Панине за хлеб наш айтишный, в благодарность, нежели... То есть мне санскрит на самом деле, извините, по боку, вот, генерит оно там правильно, неправильно. Есть модель, и вот эту модель я хочу перенести вот на ту, так сказать, модель, откуда это все выросло, потому что, ну, там еще кладези всего. А сколько здесь у тебя строчек? У кого? В этом файле у тебя сколько строчек? 60 тысяч. Эти 60 тысяч это достаточно для чего? Ну, это, скажем так, вот поскольку Питер, ну, опять же, в моем понимании, там, не это, чтобы он потом не обиделся, он не совсем тоже понимает вычислительную сторону этого вопроса, поэтому вот он считает, что вот если это все засунуть в XML и какие-то там гиперссылки между ним сделать, у меня же вообще идея фикса, давайте мы научим машину сутры интерпретировать.
Ну, короче, вот эти 60 тысяч, это вот достаточно, чтобы как-то вот описать эти 4000 правил, как-то между ними связи. Это его ноу-хау, насколько я понимаю, вот эти все эти аппозиты там и так далее. Ну, типы связей он сам добавлял, поэтому, если б не Индия, к сожалению, не могу это шарить. Вот. А все остальное, вот в каком виде, это какое будет внутреннее представление между всеми этими там проходами, когда там эти между правилами это все идет. Там кто-то из Махариши этого университета там это делал, там тоже винегрет, это лапша. И вот это самая большая проблема. Есть светлые умы, которые это все кодируют, а потом в этом всем разобраться, вот, ну, совершенно не вдохновляет. Вот, а если бы это хоть как-то формализовать, ну хоть что-то вытащить на уровень общей логики, которая была бы понятна, вот, ну, не знаю, может эта задача как раз она еще сложнее, чем формализация, ну в смысле, чем реализация Панини в виде модели, я не знаю. Но вот в этом сейчас проблема, потому что вот есть светлые лингвисты, есть светлые логики, есть там талантливые программисты, а как нам между собой общаться, на каком языке? Потому что на самом деле то, что я сегодня там, ну, Джиму показывал, ну и вам показывал, вот, это опять же, я тяну одеяло на себя в ту модель, которая мне более понятна, в тех терминах, которые мне более, ну и, соответственно, компиляторщикам. Это уже как бы, ну, не совсем честно по отношению к лингвистам или логикам. А модель нужно будет именно тестировать там на излом растяжения с точки зрения логики. То есть нужно придумать... Это как раз то, о чем говорит Марсель, да, что как только это понравится программистам, это перестанет нравиться лингвистам. Во-во, так это уже так всегда происходит. Ну, посмотрите, Малком писал, из Махариши, я забыл дядечку, который он... Я понял, да, я понял, откуда ты, да. Тоже писал, вот посмотрите на этот ML-код, я там рехнуться могу из того, что там написано, вот, ну, функциональщина дикая, я этого не понимаю. Тоже писали, тоже гениально, тоже оно как... Вот, что-то генерит, что-то не генерит, как это трэблшутить. Вот у Питера самая большая была проблема. Вот что-то выстреливает, и не так. И вот пойди разберись, это мой кривой код, или это его кривая модель, или это вообще у Панини, ну, случай, который как бы, ну, раньше по накатанной шли, не заметили. И вот это бежим к Питеру, Питер, а что вот это, он пытается в код залезть, ну, извините, каждый должен заниматься своими делами. И оно никуда не идет. Ну, вот это вот. В общем, рак, лебедь, щука. Ой, хуже. Скорее, что лебедь щуку вот тем самым, поэтому... Это на самом деле базовый принцип программирования. Твой код должен быть написан так, чтобы его можно было поддерживать. Если его нельзя поддерживать, то он устареет, и все, и используешь другой. Тут еще есть сложность, помимо этого. Мы же все мультиязычные, так сказать. Каждый пишет, на чем он хочет, и это со временем меняется. Вот сейчас, допустим, там достать из нафталина вот то, что Малком писал на Перле, вот, ну, уже, скажем так, не все поймут. И каждый язык, каждый там фреймворк, что угодно, добавляет какую-то свою тематику, то есть детали реализации, которые для модели не важны, но это придется разжевать, чтобы оно там как-то было воплощено. Вот нужно спрятать одно от другого, чтобы модель можно было дебажить на уровне модели, вот оно здесь выстрелит или не выстрелит по логическим условиям. А как это запрограммировано, это должно быть вообще отдельная песня, должен быть интерфейс. Вот я в таком делаю, ты в таком делаешь, неважно. Мы передаем друг другу информацию в строго оговоренном интерфейсе. Есть логическая модель, которая объясняет, как это должно работать. А уже как мы пишем, дело наше. И вот это вот, к сожалению, сложно сложно найти, во-первых, нормальную нотацию. Вот Ваня то, что написал, ну классно, логично, мне так вообще бальзам на душу. Но вот я начал смотреть ваши видео, там смотрю, что народ скрипит. То есть проблема всегда между тем, чтобы понятно и точно, вот совместить очень сложно бывает. А значит, надо делать какие-то переводы из того, что точно, в то, что понятно. Ну, говоря по-русски, научпоп делать. Да. Вот, математики пишут там свои формулы, это нужно как-то объяснять простым смертным. То есть и на каждый из этих этапов есть какая-то потеря, какое-то искажение данных, ну, искажение логики, и вот это надо как-то так сделать, чтобы вот модель в логической форме, которую будут тестировать люди умные, ну, именно с логической точки зрения, она как можно меньше искажалась, когда мы тянем ее каждый в свою норку и пытаемся там чего-то изобразить. Вот. Возможно, другая, как это, еще одна теорема Ферма или что-то легче ее доказать, чем вот это сделать, не знаю. Но задачка интересная.
И главное, что вокруг этого столько народу кормится, столько кодеров на это текут, на эту модель, когда они узнают, что был такой Панини, оказывается, это в санскрите, то, что у нас там теория языковых автоматов выросла потом. А оказывается, ой, как классно, давайте разберемся, и начинается. Ну, давай для начала научишься читать Деванагари, пройдешь Кочергину, и доживает, кто не сойдет с ума единицы. Ну, вообще из тех, кто берется, поэтому надо это вытаскивать из частной собственности разных, так сказать, специальностей, делать это на каком-то общем базисе. А вот как это делать? Вот тут я очень надеюсь на Ванину логику. Вот. Все-таки видно, когда поднатаскали логично мыслить, то оно и в тексте очень логично идет. Вот. Я только завидую, я так не умею. Ко мне, когда вы говорите, вы бредите, вот это относится больше. Сколько лет, Евгений, сколько лет ты выдержал с Питером? Ой, ну с Питером, ну не знаю, ну точно лет 5, наверное. Ну там же еще последние годы меня же пытало тонуть же вот этим. Ну, короче, 5-7, да? Ну где-то так, да. Вот и последние годы это было особенный жестяк, когда вот, по-английски с санскритом сразу в традиционный и тут оно на ходу перчатки меняет, тут мы западная лингвистика, тут у нас традиционная лингвистика, так главное не запутайтесь. Ну, это было страшно. Вот этого нельзя делать. Вот надо, чтобы те, которым это интересно, могли как-то в это въехать без заныривания. А тут... Так что все нужны, настолько нужно это как-то научить общаться друг с другом, чтобы мы друг друга хоть как-то понимали. Вместе не сошли с ума. Да, ну или вместе сошли с ума и уже разговаривали на общем, так сказать. Но тогда другие люди не смогут понять, и тоже мы потеряем аудиторию. Ну, может, наберется такая критическая масса, когда начнется плавильный котел, и народ потихоньку будет попадать и сходить с ума, и приобщаться, ну, не знаю. Большое сообщество сумасшедших очень легко обучает своему языку. Ну, вот где-то так, поэтому. Я на философском факультете учусь, я знаю, как бы. Ну, классно, верю. Вот, если сумасшедшие собираются в одном здании, то ты очень легко становишься сумасшедшим в ту же сторону, что и они. Ну, вот надо, Ваня, чтобы ты нас покусал логикой, что когда мы начнем мыслить более или менее четко. Значит, Евгений, не бойся, скоро, очень скоро. В смысле, пенсия? Так она у меня уже наступила. Нет, я не про пенсию, я про логику. Скоро ты получишь свою порцию логики. Ну. Вот надеюсь, что это будет не тонуть же версия 2.0, а что-то более, ну, как минимум на русском уже проще. Как минимум на русском. Не, ну все-таки это тоже терминология тяжело. Ну, как вот сегодня видно, что английский сам по себе тут ни при чем. Это просто вот домен этот терминологический, который нужно будет обкатать на каком-нибудь там метре из лингвистики, чтобы он правильные слова туда вставил. Значит, 7 декабря будет созвон с Катей. Катя из Обнинска. Она живет в Австралии и занимается компьютерной лингвистикой, но не санскрита, а вообще типологией языков. Моя любимая типология. Меня аж в дрожь бросила. И она знает, чего делать не надо. Не надо пытаться сделать модель Панини, это понятно. Вот, поэтому 7 декабря будет продолжение банкета. Какие-то ко мне задачи есть на ближайшие бесполезные пары мои? Ну, у тебя же была своя задумка, Вань. Или твоя задумка, в смысле, ты ее воплотил уже на сегодня, то, что хотел? Задумка в плане чего? Ты, получается, внедрил Марселя правки раньше, чем думал, да? Да. Тут просто вот в чем, как бы, я слушаю эти планы на далекое будущее. Есть пока что одна внутренняя проблема. Не устаю повторять, именное словообразование. Если мы хотим это все вот как бы в итоге сделать какую-то штуку, которая нам будет читать корпуса текстов и находить те слова, которые она не понимает, да, и нам выдавать их списком, чтобы мы могли смотреть, ага, тут опечатка, а это просто то, что у нас не учтено, то для этой штуки нужно обязательно разработать какую-то вещь, которая бы смогла читать имена.
Вань, ну еще же не февраль. Да. Нет, еще не февраль. К Ну, февралю, поэтому тем я более, я не спокоен. знаю, случится ли, да, но, в общем, есть вот эта вещь. В принципе, это то, что отделяет эту систему на бумаге, на человеческой бумаге от какой-то полноты. То Вань, есть когда я пока есть... говорю Мгм. про то, что будет Катя говорить про полноту, меня пока интересуют глаголы. Вот что, значит, изначально Евгений замахивался на диссертацию, и он хотел написать диссертацию вот на эту тему, вот к которой ты сейчас подходишь. Пусть он сам расскажет. Ну, это молодой был, глупый, ну не понимал, ну казалось, что теперь понимаю, каюсь, но поздно. Короче, Вань, то, к чему ты подходишь, значит, Евгений хотел немножко с другой стороны на это посмотреть. Вань, на сейчас я считаю, Вань, что самое наглядное, выигрышное и классное это если к 10 числу хотя бы графически, без каких-то тонкостей и алгоритмов, показать вот это обилие, порождаемое 8 таблицей. Мгм. Вот я бы на этом сосредоточился. 8 таблица это маковка, это хорошая вещь. Вот я бы сосредоточился на этом, потому что это ошарашит и 10, и ошарашит и в феврале. Так, 10 точно, это вышка. Да. 10 будет вышка, и у тебя будет 15 минут. Мгм. Максимум 15. Да, я понимаю. Вот. Поэтому, значит, слышал ли ты доклад Комиссарова? Нет. Тебе надо послушать доклад Комиссарова, чтобы ты понимал, насколько на плохом уровне санскрит в вышке. Любой доклад. Нет, я тебе вышлю тот, который я ругаю. Хорошо, Вот. да. Я тебе Окей, я вышлю, и послушаю. надо, чтобы ты особенно внимательно вник в словообразовательную часть. Значит, чтобы ты понимал, насколько вышка вне санскрита и санскрит вне вышки. Окей. Потому что мы будем на их территории. Мы будем на территории врага. Господи. Ну, ладно. Не то чтобы в МГУ сейчас кто-то из живущих, кроме Вертоградовой, которая уже не в МГУ, как будто бы, а где-то там в Ну, она Нирване. номинально в МГУ. Номинально. Да, так что у нас тоже все умерло. Не то чтобы это какая-то уникальная ситуация. Нет, просто в МГУ хотя бы было, а в вышке и не было, поэтому там и не умирало ничего, Вань. Ну да, ну такое. Вот. Ну, насколько я понимаю, 10 числа это будут нулевые люди, то есть мне нужно ориентироваться на то, что придет... Абсолютно. Да. Они даже не знают, что такое Деванагари. Окей, вот. Они Так. девственны. Да. Окей, я понял по поводу 8 таблицы. Есть, мы вот вчера буквально садились с Александром Мыльцевым, он это все рисовал, ну, на графическом планшете, вот эти вот стрелочки. В общем, у нас есть какая-то такая вот очень кривая заготовка этого графа. Прекрасно. Вот. Можно, я думаю, будет его нарисовать красиво, за это время успеть. Вот. Вот я бы на этом сосредоточился, на словообразовательном потенциале корней. Окей, но это же получается примерно и в феврале, да? Да, конечно. То есть, Вань, на самом деле, конечно. Я всегда использую доклады русские как подготовку к докладам английским, поэтому, конечно. Ну, насколько я понял, как бы, да, вы хотите, чтобы я условно там пришел и сказал, что даже у там Жерара нет таких форм, которые реально встречаются в тексте, а вот есть граф, который их порождает. Типа того. Вот. Ну, там эти каузативные дезодоративы, которые реально используются, а их нигде нет. И желательно, чтобы в его самых дичайших формах обнаружилась какая-то дичь.
Но это мы Ну, вряд ли... джиджигам, да, Это мы утроение вряд ли корней. можем... Ну, как бы что-то, может быть, попадется. То есть, как бы по-хорошему, Марсель, вот, может быть, в чем мне нужна была бы твоя помощь, Андрею, это придумать, как нам все-таки, не имея еще настоящего траулера, так сказать, все-таки дичь повылавливать. Ну, это надо знать, как ограничивать эти штуки. Ну, то есть вот то, что Ваня сказал, да, какие-то очевидные вещи можно поймать. Да, надо подумать насчет этого. Да. И у Жерара скорее я бы взял вот эту 8-ю таблицу, и там где-то на ее отшибе находится основа настоящего времени. Вот там вот где-то на хвосте. И как-то показать, что это не обязательные вводные данные, которые нужны для того, чтобы делать порождающую систему, что вот есть залезняк, он придумал другие вводные данные, которые реально описывают все, а не вот этот хвост с попыткой... Прекрасно. Но вот когда тебя не было, значит, Вань, Марсель как раз очень здорово, ты, по-моему, застал не совсем сначала, когда Марсель говорил, что вот есть список корней, у него там условно есть там 6 параметров, значит, и имея этот список корней с 6 параметрами, они все, как бы, их количество конечно, количество корней конечно, количество параметров конечно, и умножая эти корни на эти параметры, можно получить вот этот зоопарк правильных форм. Да. То есть начинать не с того, что у нас есть морфологические, значит, у нас есть ступень первая, ступень вторая. Нет, не с этого начинать. А начинать с того, что есть конечное количество базовых единиц, которые имеют вот ограниченный набор параметров. И вот начинать с этой точки. Ты начинаешь не с того места, где, по-моему, надо. Окей, но мне кажется, все равно, чтобы люди понимали специфику, мне нужно будет рассказать о морфологических Ты, позициях. конечно, дойдешь до морфологической позиции. С нее не надо начинать. Твоя ошибка, что ты с этого начинаешь. А начинать надо с понятного. Когда ты говоришь, есть корни, человек понимает, действительно есть корни. Ты говоришь, у них есть параметры, человек понимает, действительно, у слов могут быть там 2, 3, 4, 5 параметров. Это, вот понимаешь, ты должен сперва говорить что-то, что понятно, а не сразу херак, значит, из-за яйца подвесил к потолку, понимаешь, и все, как бы смотри, как бы вот как оно вертится, значит, на этом самом вентиляторе. Нет, не с этого начинается. Начинаешь сперва, войди в доверие, рассказывай, они все меньше и меньше будут понимать, но сперва скажи понятное. Вот, мне просто как бы я сейчас, насколько это вижу, да, с этой идеей, сначала я говорю о том, что есть параметры, да, вот смотрите, вот у меня табличка. И вот, что насчет параметров, вот этот да? параметр, Получается, значит, что параметры до залезняка не возникают. То есть то, что было до залезняка, вот, например, у Панини, у него есть анубандхи. Это некое подобие. Это некое подобие. Но, и вот тут почему вот как бы тебе надо самому поизучать анубандхи в это вот время, как бы вот, скажем, до февраля, как бы что описывают анубандхи, а чего они вообще не касаются. Вот, я выкладывал книгу по анубандхам в обществе. Тебе самому надо посмотреть, что они покрывают. Есть области, которых они не касаются. Можно ссылочку на эту. Сейчас гляну. Ты не видел, Евгений? Не. Слушай, Вань, у меня идея есть. Да. Просто убийственное введение в твое пособие. Ну, начинается оно так. Ты приводишь некий пример слова, например, берешь какую-нибудь ядреную вещь, типа, ну, не знаю, там, какой-нибудь дездератив, каузатив или что-нибудь такое. Приводишь слово и говоришь, вот чтобы проанализировать это слово, нам надо знать такие-то вещи. В этом слове есть корень, это люди поймут. Ну, как бы у слов есть корни, это там, на уровне школы. Потом ты говоришь, этот корень такой-то и такой-то, и поэтому, соответственно, форма выглядит таким образом. Ну, это как, не знаю, как введение просто. Это не про систему, это просто про
как зацепить, не знаю, читателя, если ты будешь это как книгу именно. Доделать это в виде книги, а не в виде пособия. Вот о чем я. Наверное, я офф-топно немножко сказала, извините. Не, ну почему? Это общая идея, классная идея, что язык разложим на конечные элементы, и в этом его красота. Или даже так, не одна форма, а вот, допустим, одну и ту же форму разных глаголов. И в санскрите бывает такое, что они выглядят там совершенно не похожи друг на друга. Абсолютно ничего общего может не быть. Например, какие-нибудь там аористы или что-то еще. Мгм. Ну, часть из этого это, естественно, санхи, почему они выглядят по-разному. Но часть из этого это как раз эта система, то, что корни разные, у них есть разные атрибуты. Вот. Вот такая идея есть, не знаю. Окей. А там в академии ничего, ну, книги никакой не было вот про Залезняка, про его метод, насколько он отличается от Панини, насколько он учитывает современную лингвистику, ничего такого? Описания общего не было, что, ну, все-таки Залезняк это Панини 3.0, с учетом... Нет, Евгений, ничего нету. Жаль. Если бы было, то Джим сейчас бы знал, кто такой Залезняк и что он сделал. К сожалению, вот эта статья, ее в западном мире ее не знают. Наверное, стоит ее перевести. Марсель, как ты можешь утверждать, что ее не знают в западном, если ее в России не знают? Вот. Ну, Ваня перевел на русский язык эту систему, а нам еще нужно на английский перевести будет. На английский нужно будет, да. Окей. То есть... Ваня, кстати говоря, Да. вот я пока не забыл, я тебе показывал эту вещь. Блин, на самом деле красивая вещь, которую вы Мгм. хотите сделать, Смыльцев. Я понял, что вы хотите сделать. Вы хотите из 8 таблицы сделать граф, правильно? Направленный. То есть там будут стрелочки, которые будут вести там вниз, условно. Вот. И, соответственно, следуя какой-то, даже не стрелочки, а как потоки, не знаю, можно сказать. Потому что у тебя же, в зависимости от того, каким ты путем пройдешь по вот этому графу, у тебя будут образовываться разные формы. Да. Блин, ну это на самом деле очень красиво можно сделать, визуализировать. Марсель, ты понимаешь, Короче, как? жду. Что понимаю? Ты понимаешь, как красиво визуализировать? Ну, тут нужно взять и сначала построить некрасивую версию графа. Вот. Как раз с этими потоками. Вот, допустим, там, пойдем мы одним путем, у нас будет образовываться там одна серия форм. Мы пойдем другим путем, будет образовываться другая серия форм. Но загвоздка в том, что мы можем прийти этими двумя путями как бы в одну и ту же точку. И в этой точке у нас будут две разные формы. Правильно, Ваня? Ну, допустим, пошли мы путем, там, не знаю, дездератива, каузатива, пришли потом в presence. Да. Или пошли, например, каузативом и сразу в presence. Мы пришли в одну и ту же точку, но у нас в этой точке две разные формы теперь. Это да. можно сделать красиво, цветами, скорее всего, как-то разметить эти пути разные цветами и показать, что вот эти пути разных цветов, допустим, в эту одну и ту же точку приходят. Да, с я могу разными сделать это результатами. некрасиво. Вот, а потом надо будет сделать красиво. Я вот могу в ближайшее время сделать это некрасиво. Вот это было бы здорово, Вань. Мгм. На самом деле, в Потому красиво что- можно даже попытаться сделать, вот есть Google презентации, даже здесь можно сделать красиво. Вот это я сделал чисто инструментами Google презентации. Евгений, а что ты сбросил? А это визуализатор, если в BNF это записать, то там он как раз нарисует все эти пути. А что такое BNF? Я видел эту аббревиатуру, но не понимаю, что Да, ну это форма для описания грамматики. В принципе, как в любом языке программирования, в мануале, там, это состоит из этого. То есть фактически вот эти все эти, что из чего получается, записать там влево что, а вправо из чего, ну, в смысле наоборот. Ну, короче, Я боюсь, за именно 10 дней это не получится сделать. Ну, За 10 дней мы только поймем. возможно, потребуется 11, Марсель, я согласен. Так, а я Ване кидал подобную затею там раньше. Это можно просто сесть и накидать. Там даже она же не рекурсивная. Ну, как Ваня мне объяснил. А ну Бандхи сбросил.
О, спасибо. Мне кажется, тут нужно просто какую-нибудь дизайнерскую платформу выбрать, там типа фигмы, и там нарисовать это стрелочками. Это будет быстрее. Окей. Но для начала нужно некрасивую версию. Не, надо некрасивую. Тут сейчас речь не в дизайне, а в костяке. Окей. Я некрасивую постараюсь сделать за выходные. Класс. Ну, Может быть, завтра. У меня несколько бесполезных пар абсолютно, поэтому Я думаю, что мы обсудили несколько базовых моментов. Я думаю, что надо встречаться, ну вот не реже, чем раз в месяц, но просто на следующей неделе может Катя, и я бы воспользовался этим просто как бы потому, что она очень умная и очень много что уже решала не для санскрита, но у нее есть тайная мечта, чтобы в ее встроенные типологические ряды лег санскрит, поэтому она готова нам поделиться, значит, своими. Она сотрудничает с несколькими такими, скажем, организациями, которые поддерживают стандарты описания для типологии языка, скажем, разных языков мира, вот, разрабатывать некие модели, и, в общем, она классная. В общем, смысл в том, что надо разговаривать с людьми, чтобы услышать разные взгляды на то, чем они занимаются, чем мы хотим заниматься. То есть надо взаимодействовать, иначе нету выхода из этой ситуации. Ну, типология — это жесткое колдунство там. Она взаимодействовала с институтом языкознания, то есть она как бы хорошего и российского, и хорошего международного уровня. А я именно хочу это выводить, конечно, на международный уровень, потому что, значит, Ваня, достичь признания в России невозможно. Ты должен войти в Россию, достигнув признания там, за рубежом, и тогда здесь оно автоматом сработает. А здесь тебя сидят с потрохами. Да и здесь как-то не лучше, если честно. Ну, ладно. Скажи мне, эти самые конференции ни одна не ответила? Подожди, мы же подавали в несколько. Фортунатов ответил, кажется, что-то. А что он ответил? Я так и не понял, честно говоря. Я А могу вам прислать скрин сообщения. А он давно это написал, Фортунатов?